Man, Xilonen being a healer has been so nice. Just her being such a great buffer as well as providing that healer role is so convenient. And there's 여행자 Citlali. 페이몬 시틀라리. 마침 잘 왔어. 카피타노의 행방을 찾았거든. Yeah, I know a little bit something about that. 우리도 방금 올로론의 기억을 훔쳐보다가 엄청난 걸 발견했어. 아니 훔쳐본 게 아니라 가족의 동의하에 그게 아니라 진정해 페이몬. 내가 설명할게. 어떻게 된 거냐면 She's so pretty. This is one of the closest close-ups we've seen. I like the feather headpiece as well. Most, if not all of the Natlan characters seem to have face tattoos or face makeup. I don't know exactly what. So her deal is a lot of triangles, I'm noticing. Kind of similar to the other old granny, who's also a lowly, not lowly perhaps, just looks young, right? Farazan. 그런 일이 있었구나. Okay, at least they didn't black out to a thing that says Citlali explained exactly everything that happened in the previous 3 hours of cutscenes. They just went through that. They should just do that from now on. 그 재구축이란 것도 위험한 거야? 재구축은 복구와 달리 짐에게 현존하는 모든 걸 포기하는 거나 다름없어. 신의 심장을 쓸 때와 비슷한 대가를 치러야 해. 장치가 가동되면 모든 게 끝이야. Wait, so yeah, it's not God's heart, it's God's something else. 재구축은 복구와 달리 짐에게 현존하는 모든 걸 포기하는 거나 다름없어. 신의 심장을 쓸 때와 비슷한 I 대가를 think. 치러야 해. Damn, it's hard to hear. He says it so fast. The gnosis. The way they the way a gnosis is called in the Korean. 너희, 그리고 나. 다른 전사들은 전선에서 심연을 막고 있어서 안 돼. 겨우 그 정도 인원에 넌 힘까지 잃었는데 그쪽은 카피타노가 있다고. It is so strange though that they're constantly at war with the Abyss. And it's always at a stalemate. You just don't see any progress either way for 500 years? What are the odds of that? 알겠어. 나도 뭐가 우선순위인진 알아. 한시가 급하니까 바로 출발할게. 걱정 마. 네 손자 일은 우리가 어떻게든 해볼게. 그래, 너희를 믿어. 방금 얘기로 돌아와서 난 반드시 카피타노를 쓰러뜨려야 한다고 생각하진 않아. 내게 생각이 있어. 잠깐만, 실로닌과 키니치를 불러올게. Her eyes are so pretty. Okay, that's another good transition. Much better than making us wait. 우리가 할 일은 녀석들의 계획을 막는 거야. 카피타노가 막강하긴 하지만 낙담할 건 없어. 난 정면 승부보다 더 안정적인 방법으로 이 사태를 해결할 거거든. 놈들 계획의 핵심은 비밀 근원 장치야. 우리는 이쪽의 강점을 이용해 따로 움직이면서 그걸 처리하면 돼. 나도 Source 너희와 함께 갈 mechanism. 거야. 정면 충돌이 불가피해지는 상황이 오면 내가 카피타노를 맡겠어. 잠시만요. Yeah, we saw her fight El Capitano before. She's really good at it. 불의 신의 힘을 잃으신 지금 카피타노를 막는 역할은 적합하지 않아요. 나도 키니치의 의견에 동의해. 차라리 우리 둘이 나설게. 일단 내 계획을 들어봐. 키니치, 넌 아주와 함께 우인단의 방어선을 뚫어줬으면 해. 아주와? 카피타노가 직접 최전선을 지키진 않을 거야. 그 사람처럼 노련한 전사라면 분명 계획의 안전을 위해 장치와 가장 가까운 곳을 지키겠지. 충돌을 Makes 일으켜서 sense. 그자를 유인하라는 건가요? Can they do that though? El Capitano's probably pretty smart. 병력을 정문에 집중시키는 게 목적이야. 우리는 인원이 적은 만큼 적을 최대한 피해야 전력 소모를 줄일 수 있어. 실로닌, 넌 고대 유적 주변에서 장치에 접근할 수 있는 통로를 파줘. 이건 Dig a tunnel. Those things can take a while. But then again, this is a world full of sandworms and saurians who can dig underground just at will, so maybe it's not that hard. 소란을 일으키는 데엔 키니치 너만한 적임자가 없어. 나도 너만큼은 못할 거야. 각자 최선의 역할을 다해서 카피타노의 방어선을 뚫어내자. 맡겨주세요. Yeah, sounds like a plan. 그래, 그럼 바로 출발하자. 너도 가서 무모하게 움직이지 마. 부득이한 Interesting. 상황이 오면
절대 카피타노와 싸워선 안 돼. Xilonen speaks to Mavuika 넌 casually. 우리에게 의미가 큰 존재야. 널 잃는 것만큼 두려운 일은 없어. She uses casual language to refer to her, like using the casual version of you, and like she's talking to 다들 somebody 고마워. who's an 너희 equal. 말대로 신중하게 행동할게. Because normally, if you're talking to a superior, right, and Mavuika is superior to everyone in that land, there's certain ways that you're supposed to speak. In Korean, when you're speaking kind of in casual manner, it's called 반말, which means half word. So it's like you're speaking in half. Wow, okay. She's also taking seat on her throne. This is the biggest one here, right? Yeah, this is definitely Mavuika's seat. Can you sit on the other ones too? Yes, you can. See, why couldn't Liza P have this? I want to be able to sit on stuff. Entrance of the remnants of the secret tower. That's there? Okay. Actually, let me just look around here a bit. Anything else interesting? Seems pretty plain. Let's see this. Doesn't look like you can interact with it. It's identical here. So you can exit there. What about here? Can you interact with that? No. Alright, let's just teleport out. Remnants of the secret source. You know what? Let's just kill this guy. 끌어라 산의 피 마무리 작업 짜잔 내 파도 더 빠르게 Better to use up those bursts early before he just steals it. But I don't know how many of this guy's mats I have. But I'm sure there will be some characters that will need it, maybe some weapons, so why not? Why not hoard them for the future, right? I had to farm a bunch of enemies recently to get mats for Xilonen, but Xilonen is now crowned, of course. Got this one up to 10. Plan on getting this one up to 9, but we're gonna need a bunch more books. But leveling up her auto attack doesn't matter a whole lot. Okay, head to the entrance of the remnants of the secret source. So is this a domain? This might be a domain. Oh wait, wrong character. 바로 여기야. 우인단이 모여서 지키는 곳 뒤쪽에 녀석들이 뚫은 통로가 있을 테지. 주변 산 어디든 진입 지점으로 삼을 수 있지만 적에게 발각되지 않으려면 측면에서 뚫는 게 나을 거야. 계획대로 정면 돌파는 저랑 아주가 나설게요. Still want to trade with him. I still would rather have Ajaw than Paimon. But that's such an unbalanced trade that he would certainly have no interest in it, right? Okay, we have to go elsewhere. Why don't we just go right there and kill the Fatui there? Wonder if something happens if I go there. Let's actually try heading there, see if that triggers anything. Or if we can just kill him like Fatui. It does trigger something. Oh, we get to watch? Are they gonna fight? 그쪽으론 가지 마. 그쪽은 키니치한테 맡기기로 했잖아. Okay. The same thing? Yeah. 그쪽으론 가지 마. Alright, fine. Damn you, Paimon. It's the same deal whenever we hit the edge of the map. Prevent us from exploring.
Going where we like. Ooh. Crystal flies. Oh, they're the Fatui. 얽혀들어라. 더 빠르게. Good. 좋아. 이제 산자락으로 가자. Yeah, Cryo Shield's a pain in the ass to 어때, kill xilonen? with 여기면 the 되겠어? Hydra, so wanted to get him before 문제 없어. he put up the 이제 shield. 우리한테 맡겨. Wow, 안쪽이 dug the 보여. tunnel that quickly. 좋아. 계속하자. 다만 이 앞은 위험할 수 있으니까 너희는 물러나. 이제부턴 내가 할게. 알겠어. 너희도 몸 조심하라고. Okay, this must be the domain. Right? Yeah. Sure. Let's just go in there, and then we can do the abyss after this. Which elements did they say? They don't list anything. How about instead of her, let's bring good old Xiangling. 조미료도 다 챙겼어. Secret source. 우인단의 모든 병력이 한데 모여 있진 않을 거야. 안에도 경비가 있을 테니 다들 경계 풀지 마. 바비카가 바닥을 부술 땐 진짜 놀랐어. 완전 멋져. 그러게. 메아리아의 전문가 수준이다. Wow, 125k. I think that must have been a vape. Actually, I did crown her E, right? Yeah, I did. 서핑보드 빌려줄까? 저쪽이 우인단이 쓰는 통로일 거야. 녀석들을 피해서 측면으로 잠입하자. Can't we just kill them? I'd rather just kill him. I can kill him. They're not that hard. This is a combat game. Why don't we just go killing instead of stealth? Stealth in this game is never good. It's at best tolerable. 하늘의 이치가 진군이다. 뜨끈뜨끈하지. 올려라. 골짜기야. Oh, I didn't really notice that before, that during Xilonen's burst, there is a bit of jiggle physics. Well done. 이게 하늘의 이치다. 구수병청. 누룽지야. 드리프트. Alright. See? 이건 연기 주인의 술법이야. 올로론의 작품이네. 아마 Masters of the Night 시간을 Wind. 끌려는 거겠지. Okay, great. Open the door. 고대 시대에 남겨진 원반이야. 이걸 복원해보자. 이 장치들로 저 원반을 조작할 수 있겠지? 한번 해보자. Alright, looks like we have a puzzle here. Oh, I'm supposed to stop it at a certain point. Okay. This could be a good puzzle. Let's see. This. Oh, wait. Okay, well, I think I need to first align one of the outer or the inner ones properly. Let's kill this thing. 난공불락. 가자. 더 빠르게. 나도다.
174k auto, nice. So, okay, so that's the outer one. How do we actually... Where does it properly sync up on the outer rim? I don't see anywhere in particular that it makes sense to sync up on the outer rim, so maybe something I'm supposed to start in the middle? I will solid snake and like it. Hey, I do like it when I'm solid snaking. When I am solid snake. Or heck, even when I'm Raiden. Oh, I can view the hint. Oh. But not in this game. So I can actually see this hint. Why can't I zoom in? It's kind of hard to really make out. Huh. So, got those on the outer end, then we got up here and then down there. So I think I might want to stop it there. Alright, this puzzle isn't bad. I just wish you could see the hint at the same time as when you're actually dealing with this stuff. So if we want to sync it up to the outside... Oh, come on. It defaults to the view hint? Really? So we can sync it up there, and then I think we can sync it up here. Oh, this interface is awful. Okay. God, why is this so poorly designed? Jesus. Okay, so that's clearly not it. I think... So the middle part cannot be rotated, so I need to actually make this sync up to the middle part. Let me see. So it's on the upper half. Okay. Is that it? Yeah, wow, really? They also just straight up tell you when you got that one right? That sucks. It's supposed to be, like, actually, you know, it would be nice if there was actually a little bit of challenge. Yeah, see? That is, yeah, okay, whoops. That could have been this could have been a good puzzle. Unfortunately, it's way too easy now. It's only made annoying and difficult by the interface. Is that it? No? There?
Okay, there we go. Ah. That's disappointing, but whatever. At least it wasn't trivial. It was just almost trivial. It's like a ratchet where once it locks into place, you know you get it right instead of being left flailing, having to get all three right at once. 이건 That's way better in puzzles like this. 역시 여기 있었어. 카피타노도 있어. 수비 병력은 저쪽으로 몰려 있으니 다행이야. 역시 왔네. 불의 신이라면 정면 돌파를 택할 거라 생각했건만. 그래도 괜찮아. 우리가 더 빨라. 멈춰! Oh no, we're too late? 늦었다. So now what's gonna happen? 저걸 멈춰야 해. 그렇게는 못 두지. Oh no, he's gonna stop us? Are we gonna see his electro powers? Maybe not. Yeah, so what's going on here? What's with the visuals? 방금 그 날카로운 소리는 대체 뭐? 지금이야. 당장 장치를 꺼야 해. Nice Xilonen. She's got a good head on her shoulders. We have to lure him away? 어떻게 갑자기? 뭐야? 움직임이 더 빨라졌어. 이거 올로론 맞아? 이렇게 전투를 잘했다고? Oh shit, we just heard my character speak. It could have been Aoyuki if it was in Japanese. 뭔가 이상해. Yeah, why did he help Xilonen? And what's going on with Ororon? What's his deal? I don't get it. Cause 올로룬이 아니군. 넌 oh, 누구지? what? Because he was adopted, he was abandoned by his parents. So what's the deal with that, right? Who were his real parents? But it looks like this guy's not the real 절 Ororon. 기억하시다니 기쁘군요, 대장님. 하지만 지금은 그게 중요한 게 아닙니다. So this is a Fatui who dressed up as Ororon or disguised himself as Ororon? But why? 순간의 정의감 때문에 기회를 놓치고 마셨군요. 예전과 조금도 달라지신 게 없어요. And why was the Capitano so honorable here? 타인의 생사도 동료의 안위도 신경 쓰지 마시고 오직 승리만을 추구하십시오. 저 역시 이 순간을 위해 돌아온 것입니다. 이제 Who are you? 목표를 완수하십시오, 대장. 여기서 널 만날 줄이야. 그러나 유감이군. 난 동료를 버리는 건 전사가 취할 행동이라고 생각하지 Yeah, 않는다. but 왜 you 곧 weren't- 죽을 자를 걱정하십니까? 보시다시피 이제는 이미 죽음과 멀지 않습니다. 애초에 이 녀석의 영혼은 완전하지 않으니까요. huh. So Il Capitano doesn't approve of taking over Ororon's body, I guess? But why was Ororon doomed from the start? 내가 곧 죽는다고? 방금 그 목소리 때문인가? 장치를 작동시킨 후 지하에서 말로 형언할 수 Yeah, 없는 who is this 비명이 dude? 들려왔어. 거기엔 대체 뭐가 있는 거지? 나타의 짐에겐 무슨 비밀이 숨겨져 있는 거고? Okay, 아, adoptive 난 parents? 진짜 죽는 건가? No, not yet. Not until you've made Mihoyo a ton of money. I'm sure. Man, they're so tiny compared to the chairs. They need to get smaller chairs. 아직도 그 일을 신경 쓰는 게냐? 이럴 줄 알았으면 안 알려줬을 거야. 다들 Let him know 내가 what? 모두의 구세주가 되어주길 바랐다고 들었어. 구세주라. 말이야 좋지. 근데 세상에 진짜 그런 사람이 있더냐? 아이고, 올로론 왔니? 어서 앉으렴. 방금 신선한 과일이 들어왔으니 좀 썰어주마. 더 Yeah, who 먹고 are 싶은 거 these? 있니? 고기 전병은 어때? 식재료는 많으니 먹고 싶은 건 뭐든 말하려무나. 구이미 할머니, 나 저번에 할머니가 해준 버섯구이 먹고 싶어. Koyumi. 그게 마음에 들었어? 그건 나타 현지 요리가 아니라 외지에서 온 상인이 That looks 가르쳐준 cool. 건데. What is this, like a volcano cake? Or I don't know. Yeah, or it looks like it has ice cream on the top. And
나중에 A mountain-shaped 여기저기 cake. 많이 돌아다녀 봐. 올로룬이 장사를 해? 하하. 뭐래? 이렇게 God, do we 착한 애가 장사를 This 해야 writing is so bad. 나를 구세주는 just- 없다고 말해. 그렇다면 왜 나의 출생이 어떤 가능성을 가져다 준 거지? I care so little about this guy. 헛된 희망을 He can 심어준 거야. die, but he 내가 won't 꼭 because he's gonna be a 희생해야 playable 한다고 character, I'm 생각하진 sure. And he's 사람이 gonna make Mihoyo a lot of money, probably, or 분명 that's 의미가 what they're 있어. hoping. 내가 But they did a 여기서 poor job of 모두를 위해 할 수 있는 like 게 making us 뭘까? care about him. 내가 그때 성공했다면 이 세계는 좀 더 나아졌을까? 올로른 Okay, yeah. 멍하니 있어? 숙제는 다 했어? Homework. Does he 다 go to 했어, school? 할머니. 근데 이걸 배운다고 진짜 할머니처럼 대단한 사람이 될 수 있어? 뭐? 당연히 안 되지. 내가 어디 보통 사람이야? 평범한 샤머는 평생을 노력해도 내 반도 못 따라와. That sounds like 할머니는 Citlali. 천재구나. 그렇다고 할 수 있지. 너무 오래 산 We're 탓에 really doing 만나면 this, huh? We're 끝까지 seeing a whole bunch of 있을지도 모르지만. flashbacks for this character just so that they can try to make us 나이를 언급하는 건 실례야. kind of 명심해. 어떤 상황에서도 그런 relate 예를 범하면 안 to 돼. Ororon and kind of understand his backstory 물어봤는데. and sympathize with him. 내일은 But 휴식. this is 놀러 a 가봐. terrible, terrible way to do that. 숙제 안 해도 돼? 마음대로 Like, flashbacks are 해. useful, 꾸지나처럼 but 대단해져서 they should 뭐해? not be the way to build character. 부족 사람들이 전부 다 무서워하는 거 알지? 진지한 얘기 좀 하려고 하면 다들 얼굴부터 굳어서는. This is actually more 정말 interesting for the 재미없다니까. Citlali portion. People 그러니까 are fearful of 즐겁게 사는 Citlali. 거야말로 제일 행복한 거야. 넌 네가 하고 싶은 일을 해, 올로른. 남이 뭐라든 상관 말고. 그렇게 말은 안 했지만 하지 못한 일에 슬퍼하거나 무리하지 말라고 다독이는 거였지. 하지만 난 무리 같은 거 한 적 없어. 그럴 기회조차 없었지. 모든 Let's just skip this. 보고 있어? 물 너무 많이 Aoife. 주면 못 썩는다. 꿀벌레 보는 건데 뭐 흥미로운 거라도 있어? 오늘 아침에 꿀벌레가 몇 마리 떨어졌어. 어제 너무 추워서 못 버텼나 봐. 그거 참 안타깝네. 올해는 꿀이 줄어들겠는걸. 이파. So is Aoife inside that big? 재밌을 게 뭐가 아. 있나? 그러는 너는 That's why the voice is so muffled. 그냥 그래. 근데 굳이 다른 할 일도 없으니까. 그래. 사람들은 대부분 별 생각 없이 Wonder if 살아가. that's what he looks like. 이뤄내야 할 사명이 있는 사람은 극소수에 불과하지. 이 자식 또 날뛰네. 야, 빨리 들어와서 좀 도와줘. 수의사 일은 재미없다며. 머리랑 힘을 써서 이 녀석들이랑 겨루는 것만큼은 재밌어. 야야, 빨리. Who's giving 이파는 them 나를 so much trouble? 배려해서 Some 솔직히 얘기 안 한 걸 Saurians? 수도 있어. Saurians? 자기 분수에 맞지 않는 일을 하면 죽는다. 그게 내 영혼은 너무 불안정해. 내가 지금까지 살아있는 건 모두가 도와준 덕이야. 난 처음 I was hoping for some more lore about the Abyss, about the Fatui, about 내 죽음이 머지 않았다고 한 거겠지. battle that Natlan's always in. 어째서 저항하는 거지? And now we're spending like fucking this cutscene, this part with the 조용히 죽음을 기다려. flashbacks has gone on for at least 5 minutes now. That's a quarter of a full episode of like an anime or a TV show. 녀석, 나는 천사다. 너처럼 나약한 인간과는 전혀 다르지. 난 나약하지 않아. 능력에 한계가 있을 뿐이야. It's so strange that MiHoYo does this, because Genshin in general tends to be fairly dumbed down for the sake of mobile players. 무능한 자라. But if you're playing on mobile, generally you want bite-sized pieces. 말이야 좋지. You don't want to be 세상에 stuck in a 진짜 single 그런 cutscene 사람이 that goes on 있더냐? for even 그리고 5 minutes 그걸 or 왜 꼭 10 or 네가 해야 whatever. 돼? Here, right, in FGO you can get away with it because it's just pure visual novel. You can skip it, you can watch it in a replay later. Neither of those exist here in Genshin. 즐겁게 사는 거야말로 제일 So 행복한 they're 거야. treating it 넌 like 네가 하고 싶은 you're 일을 해, 올로른. 남이 playing a 뭐라든 AAA 상관 game or 말고. something, sitting down and just 하지만 playing through, 이대로 ready to 포기하고 watch 싶지 않아. a cutscene. 올로른 At least 괜찮아. I should 여기 우리에게 맡겨.
Perhaps I should feel grateful there's not an hour and a half 사람들이 long 나설 cutscene 때마다 like 난 Xenosaga. 제자리에 서 있기만 했어. Xenosaga on the PS2, one of the 걱정 마. few 불의 신님이 계시니까 이번 시간 turn-based 출정은 문제 JRPGs 없을 I 거야. played, and I actually kind of liked it in terms of the 강한 story. The 정예들은 전부 전선에서 combat was 필사적으로 싸우는데 bad at just like 나도 basically any turn-based 더 도움이 되고 JRPG, 싶은데. but the story, the characters, the visuals were really beautiful. But it had an hour and a half long cutscene about a third of the way into the game, and that was by far not the only cutscene that was really long, but I think that was probably the only cutscene that was over an hour long. But an hour and a half is a movie. It's a full film. And that's just one cutscene, and 안 돼. it's like video game devs, 이대로는 너무 억울해. they 난 아직 의미 있는 일을 아무것도 못했다고. 난 I 너보다 feel like 먼저 they get 사라지지도 lazy with 운명을 the 받아들이지도 않겠어. keeping 난 things 지금 죽어서는 안 concise 돼. and straight to the point because video games are a much longer 죽고 싶지 format 않아. medium than a movie, where a movie you have to get everything done within like 3 hours at most, but usually within 2. Spam click. I mean, I 의식 잘 could, 붙잡아. 두 발로 똑바로 서 있다고 믿어. but I actually 넌 괜찮을 still 거야. kind of want to learn more about the story. But also, spamming click doesn't speed things up by that much, right? It does speed things up. The thing is, like, if you don't know what's gonna come in the story, you don't know that you're not gonna be skipping anything that's unimportant. I probably could have told at this on this, like within a minute or two, that this was gonna be highly unimportant. 잘했어. 넌 방금 불가능한 I 일을 have to 한 거야. believe that the writers of 불가능한 일이라고. Genshin and the writers of many games, including Ahegao, 조용. are just way 우선 too full of 정신을 themselves. 네 They 몸에 truly 집중해라. believe they are producing some incredible work of art that must be appreciated, 카피타노가 어째서 and so they refuse to put in a skip. I mean, at least in Ahegao they do. 생각한 건가? 아까도 의식을 잃은 올로론을 Right, and they even nerfed the 있었고. spam click method in Genshin, right? This was very, very early on, like 1.2 or 1.3 or some shit, but it used to be that 이제 you could click immediately after a line started and it would just go right to the end of the line. Now there's like a half-second delay or something, and that sucks. That's so shit. 이제 괜찮은 것 같군. Pump up those engagement numbers? I don't... What do you even mean by engagement numbers, right? It's not like 그건 these 나중에 다시 얘기하자. developers get paid by the click, right? This isn't YouTube. This 우리 isn't 계획은 실패한 거지. I guess YouTube is, or like this isn't a news website where you're trying to get people to click on your link on Google. They're not serving ads. 이걸로 They get 너에게 money 준 빚은 by 갚았다. players, 올로론, 난 well, 네가 그 spending money 의식에서 on 희생되길 the 원했다고는 characters. 생각하지 않아. 하지만 넌 포기하지도 And 않았지. let me tell you, this is doing a terrible job of making me 알고 care 있나? about Ororon. I 저는 wasn't gonna 답을 pull for 원해요. him anyway, 제가 이곳에 but I'm 존재하고 definitely not pulling for him 모두에게 now. 보살핌과 관심을 받은 이유에 대한 I 근본적인 think they 답을요. probably have this idea that the more time you 영웅이 될 운명을 spend 가지고 태어나는 with the 사람이 character, 없듯이 the more you're 우대받을 gonna 자격을 want the 가지고 태어나는 character. 사람도 But 없어요. 전 제가 할 수 있었지만 that's 하지 not. 못한 일을 어떻게든 I 만회하고 don't think 싶어요. that's quite accurate. 그 They have 답이 their own metrics of success. 지금 Yeah, 내 I'm sure 앞에 they do. 있어. Keeping people playing for long sessions and engagement. Yeah, but they must understand that if the players are spending a lot of time in the cutscene, like, does that actually translate to more money? I don't know. Like, maybe. Right? They, like, at the end of the day, it all comes down to how much money do players spend on Genesis crystals. That's like 99% of their income, I'm sure, when it comes to from Genshin. And after all, every second that you play this game is a second that it's costing them money. Not like directly per se, but the servers that they're running, right, cost money, and I'm taking up space on the server bandwidth that could be going to another player. So that's another thing with, and that's why like Ahegao, right? BD. PT? Isn't that one of those things in European countries that you're supposed to wash your ass in?
Yeah, with gacha games or live service games in general, right? The less time you spend actually playing the game, the cheaper it is for the developers. So in FGO, for instance, that's why I'd never expect them to ever give us free play of replaying quests and such, because if you spend time playing that game, you're costing them money by taking 오랜만이야, up 사내자. bandwidth on their servers. 리스트에 5번째 영웅을 So 인정해줘서 you would 고마워. think that they would want to minimize the amount of time players spend in the game, but you got to balance that against making sure they at least spend some time, enough time to enjoy the enjoy the characters, enjoy the story enough and such to 이건 spend money in the 무슨 game. 소리지? I think they've gone way far on one 밤의 end 신이야. here. 역시 Lord of the 그녀가 Night. 깨어났어. Okay, so we got these Sealies. 밤의 신의 나라의 그 밤의 신? Yes, that's what. See, why did we need that line from Paimon? That is such a waste. And you put that kind of things in so much, right? And every time they have that line, they need to pay the voice actor for that too, right? They have to pay the director, the editors, the cutscene animators. It just seems so counterintuitive. Yohal Tekutin. Alright, that's a name that definitely sounds South American to me. And, you know, normally I might have said that I must be missing something about how they make money for them to do this, but the more I see the incredible mismanagement of media properties, the more I realize that the people managing these things are not nearly as competent as I think they are, as I would have thought they would be. When you're spending fucking at least $100 million on Concord, for instance, possibly $400 million, or, you know, I heard that Ubisoft Skull and Bones cost upwards of $600 million, and these things bomb or just do barely well. It tells me that the people running the show are not nearly on top of things as they should be. And this year we've had, well, recently we've had some major movie flops too, right? Like Borderlands, the Marvels last year, Madame Web this year. It looks like Minecraft is headed for disaster as far as I can tell. As a non-Minecraft fan, literally every Minecraft fan I've talked to has said they hate the trailer. 그러고 보니 전에 하늘에서 온 힘이라고 했었지. But then you see like Sonic, where they actually listened to the fans, and then they fixed it, and then they made a ton of money because of it. So sometimes they get things right. 다만 당시에는 별로 효과적인 방법이 아니었어. 짐에게 정교한 구조에 비해 그들의 기술은 너무 투박했거든. 그리고 지금은 짐에게 구조가 변한 지 오래고 이런 힘은 오직 나만이 감당할 수 있지. 거친 방식이라 극심한 고통을 견뎌야 했지만 그래도 나는 약간의 힘을 흡수했어. Okay, so what, are we all on the same side now? 너희와 이렇게 대화하고 너희를 위한 일을 할 수 있게 됐지. Looked like we were headed for a cool battle with Il Capitano. Perhaps the Lord of the Night as well. But now we're all on the same side. 왜 그렇게까지 자신을 나타 사람들은 날 숭배하고 나를 밤의 신이라고 부르지. 그러나 Angels? 우리가 소멸하기 전 우리에겐 천사라는 또 다른 Okay, 이름이 that's 있었어. using the word for angels in Korean. So 너희 모험가에게 that's pretty direct. 더 친숙한 이름은 아마 우리가 Oh, so Sealies are former angels. Or devolved angels. 여기에 설령이 나타났다 했어. 나타의 남은 천사가 거의 없어서 선령도 무척 적지만 다들 내 곁에 모여 인간을 위해 힘을 바치고
지맥을 재구축했어. 오늘날 인간이 굳건하게 살아가며 내게 신앙을 보이는 것에 What, 난 did we 매우 pass some sort of secret 만족한다. test? This Lord of the Night. 마부이카, In Korean, they call her 스발란케 the 의지를 이어받은 God of the Night. 계승자이자 현 And I mean, 나타의 지도자여. it's a fine translation. Lord of the Night, God of the Night, right? 여러 It's 오해가 있었지만 그래도 나는 but 깨어났어. 이 우인단 being the God of the 집단과 Night 연기 makes 주인의 it 영웅으로부터 more 힘도 feel more 얻었지. like you're worshiping them rather than serving them. 네가 명령만 내리면 나는 몇 천년 전과 같이 내 사명을 이행할 거야. Thousands of years ago, so it's been a long time. 위해 넌 고개를 끄덕이기만 하면 돼. 시면의 재앙을 극복하기 위해 내게 명령을 내려주렴. Alright, so I'm gonna guess that Mavuika's not gonna 그러지 nod. 않겠어. Yeah, of course. It's 대규모의 what a 지구축이 twist. 끝나면 당신은 완전히 Yeah, and 소멸하고 so we're gonna 밤의 find a way 실내에 to 쓰러진 나타의 do this 규칙도 without 사라지겠지. 옛 지맥에 기록된 without 기억과 making 전설도 her 사라져서 disappear. 나타 사람들은 기억 상실, 기억 왜곡, 인지장애 같은 정신적 문제를 겪게 될 거야. Huh, wait, that'll happen if the ley lines, 이건 old 신의 ley lines 심장을 disappear? 사용해 영혼과 기억으로 그물을 짜는 것과 다를 바가 없어. 그런 Of 대가는 course. 받아들이지 않겠어. 생명의 존속이 네가 말하는 그 대가보다 중요하다. 시면이 복잡하면 남는 건 시체와 폐허뿐이야. 그럼 그 후에는 새로운 짐에게 또다시 시면이 침입하면 나타 사람들은 무엇을 하고 또 무엇을 무기로 삼아야 하지? Yeah. 밤의 신과 규칙의 보호 없이 이 땅이 언제까지 유지될 수 있지? Okay, of 하루라도 course. 더 살아남는 데 의미가 있지. So we got 현재를 clashing 지나지 philosophies. 못하면 미래를 That 고려할 land have no 권리도 local 없어. story. It's all in the cloud. I guess, 엄청난 yeah, 희생을 치른 that must be what it 후에야 is, 이 huh? 이치를 이해할 It is 테니까. strange how we've now gotten Fontaine and Natlan with these people who are not really, who are very different from the other people in the same world. They're not all the same species. The fact that if you're from Fontaine, you're just not a human, you're an Oceanid. But yeah, you know what they say, if it's not in 3 different places, then it's not, it doesn't exist. I believe that's sort of the saying when it comes to data backups. You need a local place and 2 off-site backups. 비슷한 경험을 한 너라면 내가 무슨 They, 말을 yeah, 하는지 they 알 need to have that 테지. local storage. 그래, 고통과 후회가 가득해. 지금도 재앙의 참혹한 광경이 꿈에 나올 정도야. Yeah, so Mavuika is sort of 나는 헛된 희망에 little 매달리지 normal 않을 Mondstadt 거다. people. Yeah, normal 수단과 Mondstadt, 방법을 normal 가리지 Leeway, 않고 even 그들을 Inazuma. 살리겠다. These people are 지금 그 just, 기회가 as far as I 눈앞에 can 있는데 tell, 왜 mostly just 선택하지 humans. 않는 것이냐? 우리에게 그걸 결정할 권리는 없으니까. Of course, 우리가 이 yeah, 세계를 Mavuika 사랑하는 is 건 이 세계가 우리의 Mavuika is 행복과 probably 감동을 the 기록했고 most 우리의 heroic 생각과 of 의지를 the 만들었기 때문이야. Archons. I've said it before, she's 기억과 basically the 역사를 most 포기하면 normal, but she's 모두의 also 자아를 now I 쓰고 can 쓰는 see 거나 the most 마찬가지야. 그럼 그들은 righteous. 껍데기만 같을 뿐 I guess in 완전히 the 다른 whole 사람이 되는 alignment 거지. chart, you might say she's what, 허나 시간은 true good or 새로운 something? I don't 문명 even know what 만들어낸다. those things are. 인간을 믿는다면 그들이 새롭게 Lawful 일궈낸 good, yeah. 번영 She's 또한 probably 믿어야 that. 할 터. Or maybe neutral 하지만 good? 실패를 반복할 가능성도 있지. 시면이 다시 침입해 오면 모든 게 의미가 없어져. Hell, I'd love to play a video game 저도 where 한마디 하죠. I'm playing as her. 전 한때 모두의 기대를 받았고 I wonder how 초조했어요. she'll play in 카피타노의 this 주장이 game 모두를 when 위한 she comes 방법이라고 out. 생각했죠. But look at her, 그런데 she's so 죽음의 hot. 문턱에서 Literally, 기억 속 obviously, 사람들과 but also 제게 in 다시 the more 강렬한 염원을 normal way that 불러일으켰어요. people say. 전 너무나도 많은 사람의 은혜를 She could be 입었어요. such a good 그러니 action 모든 걸 잊고 heroine. 헌신해야 할 사명을 I hope 포기할 she's 순 kind of a 없어요. DPS. 앞으로 나아가든 뒤로 돌아가든 Like, 우리에겐 when's the last time 언제나 we had an 목적지가 있죠. actual proper 하지만 제자리에서 DPS 길을 Archon? I guess 저는 Raiden, 존재의 의미를 잃게 될 거예요. even though she's 맞아. still considered a 나타의 support. 영웅은 It's 목숨을 just that 바쳐 심연에 맞설 의지를 on 보여줬어. top of being a mega 모든 support, she's 희생은 also a 다음 mega 세대의 자녀는 DPS. 축복이었지. She just does 2 이 things 모든 것은 really, really 가치가 well. 있고, 난 이게 승리로 향하는 길이라고 생각해. But I don't think 아직 anyone would 패배를 say 인정하고 that 싶지 않아. Nahida or Florina are DPSs per se. Yeah, I hope Mavuika does not just support but also on-field DPS.
We did get a really cool action scene with 설사 her, with Il 너희가 Capitano, so 실패하더라도 I think that's 누군가 possible. 살아서 내 앞에 돌아오기만 하면 No Archons are 지금 main damage, that's a trend for Archons. 얼마든지 Yeah, and I 실행할 수 kind of get 있어. that with Archons you do, it does make a lot of sense for them to be 하지만 supports, 인간은 right? 하늘의 They are 신비도 gods, they're 놀라게 하는 there for the 존재지. sake of the 내 humans. 눈에 너희 모두가 태양처럼 But like I said, 눈부시게 Raiden not only supports, she also does on-field DPS really 이 well. 땅과 깊은 인연이 Like 있어. really well. It's 이토록 just, 여길 구하고 싶어하는 거겠지? she's a burst DPS, you might say. 하지만 생각해봐. 진짜로 지키고 싶은 So 게 I hope 이 Mavuika has 땅인지 something like that, 사람인지. where you activate her burst and she infuses her attacks with pyro or some shit, and you get like 7 seconds of big damage. She's sub damage? Okay, so is she gonna replace Xiangling as the pyro archon? Because before Mavuika, Xiangling was the pyro archon, right? The secret pyro archon. So if she can provide off-field pyro, I guess that's also good. There's downtime which limits her as a main damage, but Catgirl can help a lot with that. I see. Well, again, Raiden has downtime, right? You need... I don't remember what the cooldown on her burst is, but 생명에 대한 her burst 가치관이 can't be up all the 같아지는 일은 time. 없겠지만 지금은 힘을 합쳐 싸울 수 있겠지. Oh. Looks like the fist bump is the thing that Natlan people do. We saw it in 그럼 빨리 밖에 있는 사람들부터 Xilonen's 멈춰. 다들 아직 character 싸우고 demo. 있을 거야. Oh, you mean Raiden? Oh. Yeah, her downtime's not that long though, and no DPS in the game has full 100% uptime, is there? Do they? Maybe Nuviet? I don't know. Nuviet seems to be the one that everyone talks about as the best DPS in the game, which I believe it. I don't care because I don't have him, and I'll never have him. There's a bit of skill involved in terms of choosing which characters, but and using the points properly to optimize 그럼 each one, but 정식으로 there's 우인단의 합류를 환영하지. just too much RNG that I don't really enjoy. 공동의 one 적을 and 앞에 done. 둔 이상 사소한 예의 범절이나 지금까지의 불편한 과거는 내려놓자고. 올로른의 경우에는 여러 잘못을 Alright, 저지르긴 friend or 했지만 enemy of my enemy, 지금은 right? 그런 걸 따지기보단 앞으로 자신의 가치를 증명해 보이기를 기대하지. 관대한 처사에 감사를 표하지. 우리 돌아왔어. Yeah, we just got done beating up some stuff in the abyss. I think we're pretty ready to beat up some more stuff in the abyss now, 다행히 Mavuika. Let's do 결과는 it. 유리한 방향으로 흘러가고 있어. 마침 전부 모였으니 몇 가지 질문부터 할게. 우선 당신 비밀근원 장치에 대한 건 어떻게 알아냈지? Yeah. 신의 심장을 넣는데 실패한 후 나는 우인단에게 나타 전체를 뒤져 대안을 찾게 했다. Okay, he just looked. That's the answer. 아레바, 보스비, ABC. What a coincidence. 찾아냈고 세세 연구 성과를 취합해 이 고대의 장치를 찾아낸 거다. 완전히 처음 듣는 이름들이군. 학자들을 소집해 I wonder 조사할 때 누락한 why would she 상황이 have 있었을 never 테니까. heard of these scholars? 그건 좀 She's the 이상하군. god of this 은둔에 country. 지내는 학자들이었나? She seems like she's fairly familiar with 어쨌든 most of the big 결과적으로 names. 놀았던 것 같지만 I wonder if these are 적어도 fake 새로운 names. That 방법을 might be why they're 찾았으니까. ABC. 신의 심장을 쓰는 것보단 그 방법이 더 많은 시간을 벌어줄 거야. 대가는 무겁지만 더는 대항의 여지가 없어지면 그땐 최후의 보루가 되어줄 수 있겠지. At a heavy 그래도 cost. 모두가 과거를 잊어버리게 되는 건 너무 끔찍해. 참, 얘기가 나와서 하는 말인데. 그 얘기는 Okay. Even though the 500년 Korean 그 Paymon's not that bad, I'm 거슬러 just gonna skip 올라가야 through her 하지. lines because 당시 God 긴 damn, 이야기를 like, 못한 나는 just the 얼마 actual 남지 않은 lines 대원들을 themselves are 이끌고 just so 옥장 bad. They just 신년 keep 마블에 saying the 맞서며 exact same 나타까지 shit that 퇴각했다. we already knew. 그러나 이곳에도 똑같은 참극이 벌어지고 있더군. I always appreciate 난 that. 여기서도 한참을 싸웠고 그 과정에서 연기 주인의 족장인 아이주를 알게 됐다. 그 시절에 케니아 사람은 재앙의 원흉으로 여겨졌는데도 아이주는 날 받아주고 많은 도움을 주었지. 나는 군인이다. 전쟁에 몸담은 이상 등 뒤에 있는 것이 더는 고향이 아니더라도 승리를 거머쥐어야 마땅하지. 그래서 나는 Okay, so 나타를 도왔다. Il Capitano is 우리는 friends 함께 of 싸우며 is actually a 여러 friend of 난관을 Natlan now, 헤쳐나갔지만 or he has been. 아이주는 결국 운명을 피하지 못했다. 그리고 임종 직전 그는
신의 심장의 secret of the 비밀을 no- 내게 알려주었지. 우리는 함께 싸우며 여러 난관을 헤쳐나갔지만 아이주는 결국 운명을 피하지 못했다. 그리고 임종 직전 그는 신의 심장의 비밀을 내게 Okay, he 알려주었지. is saying God's heart. That's what it is. I'm pretty sure that's heart. I wasn't sure if that was an M sound as in Michael or an N sound as in no. 나타에서 싸우기까지 했는데. But I think that's an 넌왜 M 당신을 sound. 못 알아봤지? 아, Wait, what's the NATO of M? 가면이 없어도 Mario? 너의 얼굴은 더 No, 이상 it's not 찾아볼 수 Mario. 없다. 불사의 저주를 받아도 육신은 계속해서 썩기 I 마련이거든. know N is November. 하지만 너 혹시 대인이라고 알아? 대인은 별로 그래 보이지 않았는데. Mike? Oh yeah, Mike. Oscar Mike. Yep. Thank you. 그를 만나봐. Mike November. 여러 번 만났지. I should remember 역시 that. 너도 아는구나. 켄니아 때는 이름만 아는 정도였다. 마지막으로 봤을 땐 왕자 전어와 여행을 하고 있다곤. 그가 짊어진 원한과 고통은 나보다 훨씬 무거울 테지. 그래, 넌 왕자 전어의 혈육이니 내 본래 신분을 생각해 널 해치고 싶지 않다. Yeah, so here again, we keep seeing more of the Fatui being very honorable, quite honest. So it really does seem like Signora was kind of the exception, the one that was very, very, very a maverick, you might say. 나는 얼굴뿐 아니라 Very selfish, very short-sighted, and that's how she ended up getting killed so quickly. 적어도 지난번에 맞붙었을 땐 인간의 정점에 도달한 자라고 느껴졌어. 그렇지만 결국 졌지. 칭찬할 가치는 없다. 다만 500년 전에 너와 제대로 겨뤄보지 못한 점은 확실히 아쉽더군. Alright, so Il Capitano. 그럼 나도 더 전력으로 나섰을 텐데. Michael Hunt, you might say. 게 아니었단 말이야? 그 어마어마한 전투가? But yeah, I mean that's not a bad way of describing Signora, but she is 끈질긴지의 싸움이었을 거야. 넌 경기장에 있는 she's still the sexiest character in the game, I think. 나도 그런 Maybe 상황을 it's 이용해 one of those 이길 cases 생각은 where 그건 because she's 인지를 gone, 잡는 것과 the myth 마찬가지니까. has gone on. 나의 목표는 But I 신의 mean, 심장뿐이었으나 like when I think of the 손에 놓지 sexiest 못했으니 characters in the game, 틀림없는 나의 패배다. Shenhe would be up there. Maybe Rosaria. Like Cryo has some good representatives, fucking Eula or Ganyu. But I mean, what about La Signora? 여왕님께선 모든 Isn't anything redeeming about her personality? You can no, there was nothing about her personality that was redeeming. There was nothing good about her. I would not want to hang out with her, that's for sure. But keep her mouth shut and her legs open, and I think I could enjoy some time with her that way. Keep her upper mouth shut. How about that? Keep her upper lip sealed. 애초에 신의 심장을 얻으면 Yeah, she was absolutely a mustache twirling baddie, like very, very just straight up evil for the sake of, well, her own selfish desires, which I think is fine, especially for a game like this, which is fairly, to be fair, it has a decent amount of moral ambiguity in a lot of the characters, but it's also, Genshin is more childish than a lot of other gacha games, at least in terms of the sexual content. So go with the more childish evil. It's okay to have evil that's just evil because it wants to be evil. We don't need to redeem every bad guy. 전에도 말했지만 인간이 신좌에 오르면 몸속에 불꽃이 But 각성하고 I mean, they had her, to be fair, and she got her comeuppance. 결정되지. 죽음의 집정관의 힘도 원리는 같아. 다른 점이라면 죽음의 집정관의 힘은 매개체의 수용 능력을 고려하지 않는다는 거야. 즉, 아무나 감당할 수 있는 힘이 아니라는 거지. 하지만 그 시련을 견디면 더없이 강해질 수 있어.
And like, I guess I don't know who you'd call the main villain of Genshin, right? You could argue that it's the Tsarita, who we still haven't seen. You could also argue that it's my brother, who's the boss of the Abyss Order now. 말라니는 밤의 신의 나라의 오염구역에 뛰어들었고 올로르는 생사의 갈림길에서 So, 자신을 되찾아왔어. I'm still not clear on exactly how all that happened. I know they explained a lot of it, maybe all of it. 500 years ago, 지도자로서 my brother went to 마땅히 Khaenri'ah 집중할 and then 소임이지. all sorts of shit happened. Big 여기까지 Payment's 하자. the 다들 지쳤을 main 테니 villain. 오늘은 You 이만 mean the 돌아가서 쉬어. sustainer of the heavenly principles? I guess she 올로르의 is 변화를 감지했을 테니 definitely a 더 자주 villain 습득해올 and 수 있어. definitely one of the 언제든 ones 대처할 수 that 있도록 hangs 체력을 over us. 비축해둬야 해. Because as far as we know, she is a true god. She's an unknown god. And she's the sustainer of the heavenly principles. We know that. We know that she shares a lot of visual language with Paimon. And we know that she separated us. For what reason? We don't know. 손을 잡은 이상 지휘 체계도 통일하는 편이 낫겠지. 내 휘하에 우인단 일부를 너에게 맡기겠다. Yeah, 그렇게 working 해준다면 together. 확실히 급한 불은 끄겠지만 네 부하들이 받아들일까? 내가 설명해두지. 이것은 명령이라고. 좋아, 믿어줘서 고마워. Yeah, I imagine that the Fatui seem like a pretty tightly run organization. That said, we've run into our fair share of Fatui who are not so obedient. So who knows how much they'll obey Il Capitano. But also Il Capitano seems like a master like no other. He is called the captain after all. So yeah, when I think about the sexiest characters in Genshin, I mean, Beto's pretty sexy, but that's not necessarily the thing that sticks out about her. I guess you could say Lisa. Lisa's up there, but I'll admit, I think she's fallen off compared to... Yelan. Yelan's definitely up there. Like, she's fallen off compared to Yelan, certainly compared to Shenhe. Oh, man. It's the bodysuit. I just wish that she didn't get her navel nerfed. That navel right there would be just... that would be fantastic. And like her, I almost feel like I want to say she's hot more so than sexy. It's hard to say what the difference is, but that's just the way I feel. You know, it's hard to put words on it. She's really hot, but yeah, again, like she's powerful more so than sexy. She's got a bit of the mommy sexiness to it, but it's the suit. I don't like the... I guess I don't mind glasses that much, but they're not exactly great. She's pretty sexy. She's very sexy. Oh, her too. Can't forget about her. I just wish we got to see more skin. So yeah, I do think still La Signora is the sexiest character in Genshin, or was. was. Those are her pronouns, right? Was, were. Alright. See, so where do we go next? Is there going to be another domain? Leave the speaker's chamber and then we go there? Oh, look. Go talk to them. 움직이지 마세요. 상처가 아직 안 나와서 며칠 More 더 triangles. 쉬어야 해요. I guess triangles are pretty common in these triangle, like here, in the Natlan characters. 다들 조심하세요. 그래도 저희가 있으니까 너무 걱정하지 마시고요. 치면은 기세등등하게 굴다가도 몇 번 혼내주면 금방 꼬리를 마는 녀석들이니까요. 저기서 누가 저를 불러요. 금방 가요. 잠시만요. Wait, who's calling for them? I thought they noticed us. Return to the Wary Inn and have a short rest. Oh no, what's with all these... Oh, optional objectives? What? Okay, probably talk to some folks. It's probably set up for the
grand climax of this story, this chapter, where we talk to some NPCs who will tell us about their hopes and dreams or whatever. So it makes us feel more invested in the story of this Archon quest. I'll just talk to one. If it's not interesting, I won't talk to the others. Alright, we got a free pull. Wait, what? Oh, that was a different one that I was looking at. We don't get a free pull. Not on that one. Oh, wait. That's not an NPC. That's Xilonen. Maybe it'll be worth talking to all of them then after all. 이건 다 안 되겠네. 너무 급하게 구웠어. 무기와 방어구는 생사를 가르는 물건이야. 생산량이 아무리 많아도 You can just tell immediately? Oh, we got some 너희 chocolate 원래 skin 실력은 right 아니라고 there. 하니까 탓하진 않을게. 가서 좀 쉬고 와. 이것들은 내가 어떻게든 살려볼게. Damn, harsh, but I mean, you're the boss, and you gotta sometimes, you know, tell the harsh truth when it's true, because otherwise people can get hurt. 무슨 일 있어? Also, how did I not notice until now? She has a green and red braid on her right side. 이건 능력 That's 문제가 just 아니라 completely 너무 different 미안해 color 실수한 scheme 거야. compared to the 너희도 rest of 그러지 her. 않게 빨리 가서 Well, not 쉬어. completely. She's got the same 그치만 colors 너도 here 피곤할 and 거 there. 아니야. Wow. I've said it before. Genshin 걱정 마. characters, 나한테 이건 they have 즐거움이거든. complexity to their designs that the more you look, the more you appreciate it. At least that's my experience. It's like when you read a book a second time and you realize that there's a whole thing that you missed or that you'd completely forgotten about, or watch a movie a second time, that kind of thing. Except these are characters that you see for hours, right? Playing the game. But the nature of video games like this, I guess, is often the characters that you're controlling just kind of blend into the background. Or blend into the foreground, actually. 무사했구나. I like how he has layers. It's not just 그럼 나 a 먼저 가고 있을게. 천천히 와. 2D. It's not just one layer. He seems to have like multiple layers going on. 찜이야 식은 죽 먹기지. 도중에 누가 말리지 않았으면 이 몸이 이국의 벌레놈들이 싸그리 박멸했을 거다. 걱정해줘서 고마워. Damn, I like 난 his 괜찮아. voice. He'd 하지만 be so much better than 현장 상황은 Paimon. 아주가 말한 것처럼 낙관적이지 않았어. Aju. It's like they 카피타노의 call him 병사들은 Aju in 전부 Korean. 전이병이라 상대하기 까다로웠거든. 그래서 언제든 철수할 준비를 하고 있었는데 브레시님과 카피타노의 협력으로 휴전이 될 줄이야. 상상도 못했어. 안에서 정말 많은 일이 있었거든. 나중에 천천히 얘기해줄게. 그래. 어쨌든 브레시님의 계획에 진전이 생겼으니 최고의 결과야. 함께 노력해줘서 고마워. 그래도 아직 마음을 놓긴 일러. 난 방금 나무사리가 전달꾼을 수집해서 시부와 출발하려던 참이야. 그럼 더 안 붙잡을게. 나중에 또 보자. 케니치 꼬맹아, 이 위대하고 신성한 구훌 아주님의 의견은 안 물어보냐? Dragon Lord? Oh, Aju. Right. Down here? Wait, that's the inn. Where's the optional objective? Oh, is it just those two? Okay. In that case, before I head in there, let me just pause for a bit. I need to run to the bathroom, refresh my drink. I will be right back. Okay, we are back. So, let's continue this here, and then after that, I think I'll try doing another run of the Abyss. This time, let's actually try to get 3 stars in every chamber. 할머니. 왜 그래 할머니? 나한테 무슨 할 말? 당연한 소리! 네가 무슨 짓을 했는지 몰라? 단단히 혼날 줄 알아. 어디서부터 시작해야 하나? 미안해. Man, there must be a lot of shippers shipping Citlali and Ororon. 지난번이랑 지지난번에는 This is the kind of relationship people love. 맞는데 그때도 사과는 했어. 넌 After all, they're not actually related, right? 지명수배
But I've said it before, I don't think I'd really want to hang out with Citlali. She's way too controlling. 죽을 뻔한 너 자신한테나 Way too 사과해. full of herself. 미안. You know, she's an elder, so I guess she has that right, but... 할머니. Well, there's a reason I don't hang out with elders 다내 that much. 잘못이야. 실컷 혼내. 진지하게 굴어. 이건 진짜로 심각한 일이야. 알아. 나 정말 진지하게 반성하고 있어. 하지만 이 선택에 잘못이나 위험이 있었다고 해도 후회하진 않아. 뭐라도 해야 한다고 생각했으니까. 이런 선택을 한 건 You made some bad choices, but you don't regret it? How does that work? You'd make the bad choices again? Then what were the good choices? What makes them good? 내가 여러 문제를 일으킨 건 사실이니까. 할머니 말대로 사과는 의미가 없겠지. 그치만 이 밖에 무슨 말을 해야 할지 Alright. 모르겠어. 그리고 이 파통에서 보석 보내준 거 한마디로 마음을 다 표현할 순 없겠지만 그래도 고마워, 할머니. 됐어. 나중에 이파한테도 가서 고맙다고 해. 그리고 나한텐 별로 고마워할 거 없어. 사실 주머니에 손을 써서 네 기억 일부를 복제해왔거든. 전혀 몰랐어. 당연하지. 너랑 나랑 나이 차이가 몇 갠데 내가 간파당할 리가 Well, how 있니? many years does she have on him? We don't know. How old is she? We just know that she's supposed to be really old, but is it in the dozens? Is it in the tens? Or is it in the hundreds? Thousands? Probably not 그래도 thousands. 결과만 놓고 보면 의미가 없었던 건 아니야. 강인한 의지로 한계를 뛰어넘고 영혼까지 되었으니까. 능력은 좋네. 누가 이 시틀라리의 손자 아니랄까봐. 할머니 진심이야? 아니면 여행자랑 페이몬이 그렇게 말하라고 시켰어? 어? 내가 마음에도 없는 말을 왜 하니? Yeah, I don't think she would ever say something she didn't 예전 mean. 같으면 벌써 때리려고 했을 That she doesn't seem like that kind of 이제 person. 그러려고 했어. 여행자한테도 말했지만 이놈 자식 다리를 분질러 버릴 테다. 봐주면 안 될까? 아직은 걸어 다녀야 해서. He seems like the way he intonates and 그 죄값만큼 공을 세울 테니까. his 용서해 줄래? facial 앞으로 더 expressions, 잘할게. which to be fair aren't that complex in this game in general for anyone, reminds me of Razor. 어떻게 할지 더 Actually, 지켜보고 it's like a 결정하겠어. different Razor. He's Electro too. 여행자랑 페이몬이네. 안녕. 안녕. 애 돌보는 건 정말 힘들다니까. 맞아. 나도 이 녀석을 돌보느라 얼마나 힘든지 몰라. 내 팔자야. Okay, that's the one line Paymon's had in like the last 100 that's actually 저번엔 kind of 감사 funny. 인사를 못했네. 여행자 페이몬 알겠어. 시간 될 때 또 모이자. 올로룬이 답례로 맛있는 거 사줄 거야. 좋아. 나중에 꼭 얻어먹으러 올게. Yeah, that does look pretty good. Turn to the Wary Inn and have a short rest. Wait, are they gone? I thought maybe I could talk to them. Apparently they allow rollerblading indoors. So are these rollerblades or skates? They're blades. I feel like I've heard people say that she roller skates, but they are rollerblades. 별일 없으면 이만 쉬자. 내일은 왠지 할 일이 엄청 쏟아질 것 같으니까 체력을. Alright, let's rest. 준비됐어? 가자. 밤의 신을 만나러. Ooh. Wait, are we taking control of those two now? Xilonen and Citlali? Or, just 여기서 a 밤의 신의 cutscene. 목소리를 들었단 거지. 정말 깨어났나 보네. 아직 다시 잠들기 전이어야 할 텐데. 난 여기 있으니 안심하렴. 나약한 생명에겐 휴식을 방해해서 죄송합니다. 전에 왔을 때 말씀 못 드린 게 있어서요. 저희는 여행자에게 새로운 고대 이름을 만들어주고 싶어요. So what's our new ancient name gonna be? 여행자는 New 나쁜 ancient 사람이 name. 아니라서 밤의 신의 나라에 관련 기록이 없어 진정이 없는 상태예요. Well, we can create one. 마미카가 그 아이를 정말 중요하게 여기는 모양이지. 너희도 단순히 명령 때문에 온 것만은 아닌 듯하고 너희에게도
여행자는 특별한 존재니? Of course, 이렇게 I've saved so many 변하기까지. nations. This is number 6 now. We've already gone through 여기엔 5. 아무도 없으니 편하게 말하렴. 너희는 모두 내 아이이자 나타의 아이란다. 네, 여행자는 특별해요. 카치나를 구했고 지금도 다가올 심연의 재앙을 막기 위해 힘쓰는 나타의 은인이니까요. 그런데 나타는 그 은혜에 보답하지 못하고 있어요. 고대 이름이 없으면 여행자는 목숨조차 보장받지 못할 처지죠. Yeah, so when we head into Snezhnaya, we're gonna have the combined power of the other 6 countries supporting us, perhaps? Like, they all owe us a little something at this point. At least all the 저거 Archons do. 들어봤어요. 고대 이름의 제작엔 단조사의 생명이 소모된다죠. 정확히 말해 고대 이름을 만드는 건 일종의 창작이야. 하지만 Heroic epic. Yeah, you can already write multiple epics based on my deeds around here. 단조사의 생명은 씨앗의 껍질처럼 그렇게 새로운 개념이 완전히 녹아들어 새싹이 땅을 뚫고 나오면 씨앗의 안 그래도 쉽지 않은 일인데 외지인의 것을 만들겠다니. 그럴 가치가 있다고 느꼈으니까요. 심연을 얼마나 더 막아낼 수 있을지, 이 재앙을 극복하기 위해 얼마나 더 대가를 치러야 할지는 알 수. 그에 비해 제 목숨 하나로 수많은 Oh, 셀론의 미래를 yeah, no, 맞바꿀 수 있다면 Xilonen, we need you on our team. You're such a good support. 삶의 We 끝에 can't 서 have 이 you 순간을 doing 되돌아봐도 that. 전 후회하지 않을 거예요. 이건 제 사명이자 Baraka. 바라카라는 이름의 의미니까요. 이해했어. 작은 Isn't that a 가능성이라도 Mortal 괜찮은 Kombat 시기인 character? 거구나. 그게 성공의 마지막 조각일 I think that's a 수도 character 있어. with blades coming out of his arms. 시틀라리, 네가 이렇게 초조해하는 건 봐선 안 되는 걸 봤기 때문이니. 그것까지 알고 계실 줄은 몰랐네요. 봐선 안 되는 거? 마비카의 계획은 시간도 너무 오래 걸리고 불확실한 요소도 많아. 그래서 줄곧 불안했어. 연기 주인에는 미래의 암시를 보는 의식이 있어. 그 능력으로 불의 신을 들여다보는 건 금지되어 있지. Wait, you can see the future? That's a thing? Okay. Well, there is time travel in this world, so that's not completely out of the question. Death, I mean, there's always death in the future, but who is death when? That's what matters. 죽음의 집정관에게 얻어온 힘을 여섯 부족의 영웅이 해방하는 것. 그녀의 힘을 사용하는 대가는 마비카가 이번 심연과의 전쟁에서 죽는단 Well, 말이야. we know that's not gonna happen because Mihoyo needs Mavuika to make money. 가만히 있을 수는 없잖아요. 전 그 So, 여행자, what's the twist gonna be? 강림자의 힘이 필요해요. 잊지 말렴, 시틀라리. Descender, they use that term again. 이미 본 이상 가만히 있을 수는 없잖아요. 전 그 여행자, 아니 강림자의 힘이 필요해요. I think that just foreigner or like somebody. 운명은 Somebody 미래에 from 벌어질 up 일과 above, 시간, 장소, maybe. 상황을 예견하는 것이기에 모든 게 정해져 있어. 하지만 죽음은 달라. 그건 일종의 규칙이야. Well, yes, that is true. Death and taxes, the two things you can guarantee in life. 감정을 넘어서게 해주겠지만 그 과정에서 마비카는 죽음이라는 They're 대가를 probably gonna 받지 find a cheat, just like they did. We did with 죽음의 Fontaine. 집정관은 죽음의 시간과 형태에는 신경 쓰지 않아. 단 죽음은 반드시 발생하지. Right, the Grim Reaper. 죽음의 시간은 운명의 영향을 받을 수도 있지만 Well, if you can influence the timing, that's huge. 기껏해야 그 정도야. 죽는 시간은 바꿀 수 있어도 결과는 바꾸지 못한다는 건가요? Yeah, everyone dies in the end. 나도 어쩔 수가 없구나. 이건 내 능력을 넘어선 일이야. Not even the Lord of the Night. 이미 알고 있죠. 그래, 이미 알고 있을 거야. 전 납득 못해요. 그렇게 강한 애가요? 언제나 포기하지 않고 난관을 극복할 방법을 찾아내는 사람이에요. 아무렇지 않게 죽음을 받아들일 애가 아니라고요. I mean, going over your Archon like that seems a little... It's not your place. I think this is above your pay grade, Citlali. 기대는 못하겠지만 지켜보마.
내게 남은 시간도 얼마 남지 않았으니 마지막으로 인간이 모든 것을 걸고 빛나는 모습을 Alright, that's a running theme in this game, right? The ambition of humanity, determination of humanity 잊지 않았어요. 심연 문제를 해결하고 to 나면 fight against the 당신을 살릴 방법을 gods, 찾을 거예요. against the heavens. 그렇게 말해주니 기쁘구나. 고맙다. 하지만 너희가 할 수 있는 건 없어. 대체 얼마나 살아야 충분한 걸까? 10년? 100년? 1000년? 그것도 아니면 10,000년? 언젠가 밤의 신의 나라는 사라지고 인간은 또다시 심연에 맞서게 될 거야. 그리고 끝내 모든 게 사라질 테지. 그러니 내게 이런 건 별로 의미가 없다. I mean, I guess so. Again, death is a part of 내일 life. 종말이 찾아온다 해도 인류는 It comes 오늘을 for us 열심히 all. 살아갈 거예요. 그게 바로 우리와 당신의 차이죠. 맞아요. 이럴 땐 정말 부럽구나. 그리고 내 창조자의 안목이 틀리지 않았어. So wait, who was her creator? 내 선물을 가져가렴. 이건 내 의지의 일부로 그 여행자가 Right, so this is how we get our ancient name. 이름을 만들어. 감사해요. 약해지신 걸 알면서도 기대서 죄송하고요. 정말 감사해요. 아니야. 천사에게 이정 어서 돌아가렴. Okay. Did we really need to see that? I wouldn't have minded if that was just explained to us later. 잠을 못 자겠어. 우리 그냥 나가보자. So what's the noise here? Oh, there they are. Are they gonna give me my ancient name now? 실론인이랑 시틀라리잖아. 일찍 일어났네. 무슨 어젯밤에 밤의 신께 찾아가서 이걸 받아왔어. 밤의 신의 나라에 너희의 기록이 없어서 고대 이름을 만들 수가 없다고 했잖아. 밤의 신께서 너희의 행보를 기록할 물건을 주셨어. 이걸 Alright, 가지고 let's do 나라 it. 곳곳을 여행하고 모험하다 보면 내용이 점점 채워질 Oh, 거야. we need to start doing this now? 정말? You haven't started any of the 5.1 Archon quests? Gonna take you forever? Yeah, it is. Even if you fast forward, the first half took... it's probably gonna take around 2 hours. It took me like 3 hours. Oh, whoa. Wait, am I supposed to fill this in by doing quests around Natla? 이건 밤의 신님의 일지를 투영하는 흐릿한 매개체에 불과해. And the second half so far, well, we're only about 2 hours in. Less than 2 hours considering I spent some time in the Abyss, but not that much. So in total, you're probably looking at a minimum of 4 hours just to... assuming you fast forward through everything. But, I mean, you got a lot of time to do it before this update ends. Plenty of time. It's just, I wish it was actually entertaining instead of something that I just want to power through. 자신의 존재까지 희생하려는 분이 이런 일로 대가를 요구했겠어? 맞아. 그냥 받아줘. 그럼 사양하지. 여기 있었구나. 큰일이야. 시면이 또 나타났어. 마물의 수가 엄청나. 각지가 마물로 들끓고 있어. 도움이 절실해. Why don't they have some sort of alarm system 얼마 지나지도 않았는데. if the Abyss attacks? Something that notifies everyone in the nation, or at least in the city. Is in that one? Okay, well, yeah, obviously. Join the battle there. Yeah, that would be cool. Like, that would be more dramatic if you suddenly heard a siren go off, warning everyone, and then that's how you go here instead of having Kachina come and warn us. 내가 직접 가지. 나머지 장소는 비교적 외지고 사람도 별로 없으니 전사들을 복귀시켜 철수 과정에서 다치지 않게 주의하라고 전하고. 네, 지금 바로 동료들과 소식을 전하러 가겠습니다. 우리 왔어. 어떻게 된 거야? 또 심연이 나타났다고? 상황이 좋지 않아. 지금까진 심연 마물이 산발적으로 출몰해서 각지의 부대가 알아서 처리할 수 있었는데 지금은 마물의 수도, 빈도도 늘어났어.
범인은? 출몰 지역은? 나타 전역이야. 경기장 주변뿐만 아니라 All of 먼 곳에 있는 Natlan. 비옥한 터전에서도 How does 습격 that 소식이 work? Where are they 전해져 오고 coming 있어. from? 설마 이것도 모종의 징조인가? 계속 이런 식이면 곧 대응할 수 없게 되겠지. 심연은 이제 6영웅 중 한 사람만 남았다는 걸 알고 초조해하고 있어. Alright, so time for me to step up, 난 right? 아직 놈들과 Become the last 싸우긴 hero. 했으니 이건 놈들에게 최적이자 최후의 기회인 거야. So how do we stop it? 지금은 우리끼리 버티는 수밖에 없다는 거네. 장기전이 될 거야. 지금은 일반인의 안정과 전력 보존에 최대한 전념해야 해. 많은 전사들이 캐러밴과 모험가들을 구하기 위해 각지로 향하고 있지만 인력이 많이 부족한 상황이야. 저희에게 맡겨주세요. 언제든지 움직일 수 있어요. 그래, 부탁할게. 실로닌과 카치나는 메아리아 이쪽 야영지를 지원해줘. 시틀라리는 연기 주인으로 돌아가고 그쪽엔 네가 필요해. 연기 주인은 성화 경기장에서 거리가 있으니 올로루는 계획의 핵심 인원 중 한 명으로서 여기에 남을 거야. 알겠어. 난 바로 돌아갈게. 열기구를 준비해놨어. 목적지까지 Hot 널 air 데려다 balloon? 줄 거야. Really? Why don't we just 임무를 teleport? 완수하면 Just 각지를 hold on to 돌아다니는 me and I'll 나무사기 teleport you there. It's not that 전달꾼에게 hard. 그럼 전달꾼들이 소식을 모아 전부를 작성할 거야. 난 그 정보를 토대로 너희의 다음 행동을 결정할게. 알겠어. 시간 없으니까 우린 바로 가볼게. Alright. So what kind of... I'm guessing that we're gonna have some sort of gameplay fighting the abyss at various places. Oh. 그럼 우리는 Kachina's really cute at least. It's nice to see her. 전달꾼의 정보에 따르면 일반인을 경기장으로 호송하던 소대가 심연 마물에게 습격당했다고 해. 저항할 힘은 있지만 오래 버티진 못할 것 같아. 그쪽을 맡기고 싶은데 고마워. 열기구는 저쪽에 있으니까 어서 가봐. All hotspots that require reinforcements are shown here. Oh. Okay, this almost feels like an event. Yep. So these are the enemies. These are just hilichurls. Wait, why can't I configure the party? Huh. Okay, looks like I'm just... Oh, I can... Okay, they're kind of making it like an event. Well, I don't really like Kachina for damage. Let's just go with good old Zhongli. I want to use Mualani. Fuck it, let's just use Xiangling. She's gonna have energy problems, but we'll deal with that. We'll just manage. Ooh. 이거 꽤 편리한데? What? Oh, I was wondering what would happen if I jumped off. I just can't. 수 있고. Right. Oh, you can push around Goob. I didn't know that. I probably should have noticed. Not something I ever really paid attention to while using him. 곳곳에서 전사들이 심연 마물에 맞서고 있어. 정확한 전보가 없었다면 완전 난장판이 됐을 거야. Right. This isn't that interesting. Why couldn't I just teleport there? Now this is going to take forever. We're gonna hot air balloon all across Natland? That's the deal? Oh, there's our destination, I think. Yeah. Come on, I can glide there. Well, they're creating fire already, so we should be able to bait with Mualani pretty easily. 저기야 저기. 어서 가서 도와주자. 다행이다. There we go. 도와줄 사람이 왔어. 드리프트.
난공불락. Do we really need to talk to them? Can we just not go on to the next area? 고맙다. 얼마 마무리 너무 많아. Save 우리가 more 늦지 people? 가야 되는데 문제가 좀 물자를 실은 마차도 습격을 당해서. 지금이 물건 얘기할 때야. 나도 알아. 아는데. 저기다. 저 사람들이야. I think I should be killing things. You shouldn't use me for collecting things. I'm just really good at killing 사태가 things. You can 벌써 use 해결됐잖아. other people 실력이 to 정말 collect things 대단하네. and 우리 fix 지원은 필요 things. 없겠어. 잘 됐네. 바로 다음 장소로 가자. Man, I love all these hats. 더 있어? They're so ostentatious. 만난 김에 현재 전황이 적힌 전보를 줄게. I guess they're kind of modeled after the Saurians. 나타 전역을 내달리며 나중에 또 다른 나무살이 전달. 다음 목 너흰 강한 것 같으니까 우리랑 따로 움직이자. Yes, I'm very strong. I can hold my own. 그렇지만 여기 사람들도 도움이 필요해 보이는. 괜찮아. 우리 때문에 구조자. 하지만 어떡하지? 우리가 좀 더 도와줄까? 네가 No, 어떤 결정을 내? let's go kill things. That's what I'm good at. That's what you should use me for. I don't know how to read this. Check the map and select a hotspot to reinforce. What does talking to these folks 저기 do? 여행자, 우리 어머니는 의사인데 야외에서 누가 습격당했다는 싸움도 잘 못하셔서 걱정되는. 알았어. 그럼 고마워. 덕분에. Wait, do I automatically accept this? I didn't want to accept it. I was just curious what talking to them did. Damn it. Yeah, I just want to kill things. I see. So we have to pick and choose which emergencies to save. Which emergencies to address, I should say. So, what are the more powerful enemies? Okay, these are some fairly powerful enemies. Let's go there. Cryo would be good against the Electro, but Pyro should work fine anyway. Damn. We really gotta just wait for this shit. How long is this part gonna last? I hope it's not more than, say, 30 minutes. I feel like that's about as long as I'd accept. An hour would be way too long. Hell, 15 minutes would be too long, but I could accept as long as 30 minutes. Like, maybe if there was some dialogue while you were doing this, that wouldn't be as bad. If our characters talked. Oh, can we toss Guoba overboard? Yes! Okay, so we can't go overboard, but Guoba can. 저기 봐. 키니치야. 키니치가 달려가고 있어. Kinich is over there. 정보를 보내느라 바쁜가 봐. 무사히 보여서 다행이야. Oh man. What? Whoever came up with this idea should have been immediately shut down. I don't know who thought this whole hot air balloon thing was a good idea. When the game is already established as one where you're just teleporting everywhere all the time. Even among open world games, this game's pretty special in that they allow you to teleport at any time. Almost, basically, with very, very rare exceptions. Even when you're in the middle of battle, you can just teleport somewhere. 기용이랑 심연마모를 싸우고 있잖아. But 감히 all of a 귀여운 sudden 용을 here, 노리다니. they're forcing me to do this. Oh, how awful. 구수병충. 이게 하늘의 이치다. 누룽지야, 불을 그래. 가자. Huh, how did this guy just end up here by himself? It's this one little hilichurl. 너 얼른 친구들한테 가봐. 지금 그러니까
가라고 얘들아. 어서 반응이 없어. What is that? Again, just point me in a direction of things that deserve to die. 나무사리의 And 전부잖아. that's all, 용들이 yeah, 이걸 all you should be 지키려던 using me 건데. for. 얼마 안 된 내용이야. You don't want to 이거 use your 다음 most 목적지를 powerful 정할 수 warrior 있겠어. doing this kind of 그러게. shit. It's a 하지만 그냥 실수로 terrible 널 mismanagement of 잘못한 얘들아. resources. 우리가 이걸 봤으니까 너희도 이제 Man, why 안심할 doesn't 거지? this... The 역시나 military 반응이 structure 없네. of 그럼 우리 정보 Natlan 내용대로 다음 seems 장소로 갈까? 아니면 rather 주변을 좀더 둘러볼까? poorly done. Yeah, you would think that they would have some colonels, some generals who can direct these military resources, including myself, at the right places. But it's like all just... It's kind of chaotic. There's a lot of chaos, and Mavuika doesn't seem to be handling it very well. She did not do a good job building a good army here. Good military here. Ooh, we get to fight along with Fatui? That sounds pretty cool, but I really don't feel like fighting the goddamn hounds, rift hounds. So let's go here. Okay, so now we get to teleport. Thank you. Much better. 난공불락. 뜨끈뜨끈하지? 말이 안 통하면 울려라 골짜기야. 좋았어? 하늘은 만물을 움직인다. 문지야, 불을 뽑아라. I think Guova can kill this 손을 shield. 돌리고 불을 새겨지네. 더 빠르게. 부수kin축. 뜨끈뜨끈하지? 탑의 창수를 감싸. 좋았어? 가도다. Oh, so the Abyss folks keep coming back as long as that thing is still running. I see. 마녀 반석. 이게 하늘의 이치다. 울려라 골짜기야. 드리프트. Okay, we got that. Nice. 와줘서 고맙다. 드디어 아직은 안전한 편이야. 하지만 갑자기 나타난 경험상 그래서 전달꾼이 왔군. Who's the messenger? Just some dude. 잘됐다. 마침 다음. 우린 계속 여길 지키면서 책임을 These guys' helmets are kind of silly. I guess it's based on the Saurians who dig underground. 혹시 안 급하면 They look like they have fake mohawks. Yeah. 참, 이 주변에 수상한 곳이 시간 괜찮으면 나랑 같이 가보자. 알겠어. Yeah, I'm just here to kill things. That's 지금 the 상황을 career. 말해줄게. 나타 각지 사람들이 경기장으로 이동하는 중인. 그래서 여력이 된다. Yes, I already knew that. Good luck for Chidori. Haha. Thank you, and yeah, have a good rest of the Friday. And I'll talk to you next time. But Chidori, that's not happening. Not anytime soon. All the characters I gotta pull still. Upcoming. Okay. Oh, I need to go via the map. Alright, let's just go there. Teleport, yes. 진짜 사람이 잔뜩 몰려들었네. 이제 밖은 함부로 못 돌아다니게 됐나 봐. 상황이 계속 안 좋아지고 있어. 어쨌든 우린 계속 So this is probably a major fight.
움직인다. 그래. Okay, we have to destroy that, right? 난공불락. 산은 울리고 불은 새겨지네. 끌었네, 끌었어. 거친 파도가 몰아친다. 더 빠르게. How am I supposed to do damage to it with Mualani? It seems like Mualani might not auto-target that. 구수병충. Missile pylon, that's what I'm trying to do here. 은지야, 불을 뿜어. 하늘의 이치가 진군한다. There we go. 더 빠르게. Yeah, Mualani's E doesn't actually hit that. 뜨끈뜨끈하지. So we need Xiangling's burst up. That should do it. 가자. 하나도 더. Oh, this guy's been making good work. Or yeah, doing good work on this by himself. Nicely done. Oh, hello, Kinich. 저건 키니. 전달꾼 일이 일단락돼서 돌아와 봤어. 너희가 있으니 내가 없어도 괜찮겠네. Yeah, you're right. 맞아. 위험한 곳 투성이인데 사람 불평하는 게 아니라 성. 나약한 자들이나 헛된 희망에 매달리지. 그 아둔한 질문도 그래. 답을 이미 알면서 뭘 모르는 척하는 거야? Jeez, this guy's attitude, even in this situation, is so. 아주 말에 반박할 수 없는. I like 인간들의 it. 순간이네. Why can't we have him as our 계속 악화될 거야. companion? 그래도 긍정적으로 생각하면 이미 야외에서 활동하던 수많은 주민들을 모아 그들의 안전을 나무살이는 곧 나타 전역에 대대적인 2차 순찰을 펼칠 거야. 전력이 분산되지만 않으면 시면도 그렇게 버겁진 않아. 그래. 전전긍긍할 것도 벌벌 떨 것도 없다. 어차피 싸워야 한다는 사실은 변하지 않으니까. 그분은 정의 전사를 이끌고 광경에 들어가서 지하에 갇힌 메아리아의 사람들을 구하고 방금 막 돌아오셨어. 위에는 마무리, 아래엔 마그마가 있는 열악한 환경이었지. 예전에 불의 신님이면 몰라도 지금 그분은 신의 눈을 결과적으로 정말 쓸데없는 짓이었지. 그 녀석은 여전히 말도 안 됐다니까. I see. So Vision is called the Eye of God, and the Gnosis is called the Heart of God, 애초에 불의 신이 되려면 or Heart of a God, you might say. 그분 덕에 지형이 험한 곳도 대량의 인력을 투입하지 않아도 돼서. I wonder what a delusion is called. I didn't hear them use it in Korean yet. 잠깐 숨 좀 돌리면서 재정비하자. 그럼 우리도 잠깐 쉬면서 주변에 도움이 필요한 사람이 있는지 나도. 집에 사람이 많이 모여 있는 것 같네. 피나는 건가? Supposed to rest here for a while. I guess we can indeed help folks while going on. Cute. Valiant, brave. Hawkpon. 너희였구나. 무사한 걸. 근데 다르고는 우리 너희 덕에 의료용품을 제때 Okay. What other optional objectives are there here? We're just supposed to look down here? 이따가 다른 곳도 가. Is that it? Yeah, that might be the only optional objective here. Oh well, yeah, let's go rest. 새로운 소식이 들어왔어. And what's that? 역시 상황이 안 좋아. 너희도 와서 봐봐. 이렇게 보면 우리가 있는 I hope this is the climax. This feels pretty climactic. There better not be some other major part of this story that I have to get through. An abyssal pylon. 이런 곳에 나타나다니. Yeah, let's go destroy it. Oh, huh, okay. Control him. 올려라. 골
guy heals, so let's kill him first. Okay, I think, yeah, we did destroy the pylon, but there's another one. And it's these guys, that's great. 만물을 움직인다. 누룽지야, 불을 드리프트. 그래, 끌어라. 산의 피. 아녀 반석. 이게 하늘의 이치다. Okay, and another one, right? Yep, of course. 점점 많아지잖아. 끝이 없어. 이 비열하고 교활한 놈들. 실력이 안 되니까 물량 공세냐. 가자. 구수병축. 산은 울리고 불은 새겨지네. Okay, of course it's 3. It's the rule of 3s. This game tends to follow it. Oh, nice, we get a proper cutscene. Okay. Purple clouds, that's not a good sign. Whoa. What? It's like a portal opened in the sky. It's like a Marvel movie. Okay. That's not good. Where are these Hilichurls even coming from? Ah, yeah, this is way too many. I mean, I could handle them by myself, but it would be too boring. Damn, this is good camera work, good choreography here. They're really showing off Xilonen. They want you to pull her. Oh, nice, Capitano. No time to rest and look cool. He's a bow user. Cryo bow user? No, he's Electro. 고마워. 점점 심각해지는군. 우선 He's grinding his cryo. 사람들을 보호한다. 허무와 혼돈. He's using a pretty cheap looking bow too. Yeah, Sky Portal. 절호의 계임을 아는 거지. 성화는 어쩌지? 불의 신이 이미 갔어. Alright, Mavuika, what are you gonna do? Let's see something cool. Oh, that... I was kind of hoping that you would see the shadow behind her shift as she moves that light thing around. I guess the shadow, to be fair, that shadow's probably being cast by a different source of light. Yeah, it must be based on the angle and the size. 결국 너희를 한 입에 집어삼키려나 보구나. 이 상황에 그런 말이 나와? 넌 안 잡아먹힐 줄 알아? Yeah, he seems completely nonchalant all the time. 빨리 가봐야겠어. 어쩌면 이미 늦었을지도 몰라. 어서 전부에 적힌 곳으로 가. 적에 나타났으니 상황이 급격히 악화될 거야. 시간이 없어. 평소에 감정 기복이 없는 키니치가 이 정도로 빨리 가자. Alright, 51%. Survivor, search and rescue. So there's 2 of those. And I have to just choose one. Okay. What's that? Huh. Yeah, I actually don't know what that is. Let's just go there. Thank God they changed it from... I guess they just wanted the first couple to be the hot air balloon.
Now it just teleports us so much better. 뭔가 이상해. Oh, 저걸 it's 쉬면 마무리야. abyssal versions of the. 누룽지야, 불을 뿜어. Saurians. 아녀 반석. Okay, that's a new enemy then, huh? Was descended up to this world, blah blah blah. Specific number of elemental attacks to destroy this creature's ward. Huh. Okay. 끌어라. 산의 피. 하늘은 만물을 움직인다. 구슬경청. 좋았어. Yeah, I mean, I guess this is fine. Not a bad set of enemies. 뜨끈뜨끈하지. 훅. 가자. Oh, I think I might have left off there. Because of the way 전부 죽었어. 이럴 수가. Mualani 동료들을 데리고 tends to do that. Well, we weren't expecting to have 검게 나타나더니 no 심연 casualties, 마무리 right? 이용의 모습으로 It's a 변했어. full-scale war. There's got to be like, yeah, a good number of casualties. 이용 동료들은 우리를 People 지키기 위해 dying. 최선을 다했지만 결국 그래, 경기. 그럴 수밖에 없겠지. 고맙다. 미안. 정말 미안해. 이건 That's 나중에 so heavy. 생각하고 That's so 새로운 deep, 정보를 man. This is war. People die in war. Although they still didn't show any actual humans dead there, right? They decided to make sure that it's just the Saurians being dead. Talk to the courier. 새로운 정보가 필요해. Don't we 돌아오는 have 전달권이 계속 ways 줄어들고 to 있어서 나도 정보가 많지는 communicate from 않지만 afar? Atlas has 남사리 that 쪽 technology. 투수 사람들이 철수하는 도중에 대규모 습격을 Natlan 받았다는 looks like 소식을 it's pretty 들었어. technologically 시간이면 그쪽으로 향해 advanced. 줬으면 해. You'd think they'd have some, phone radio style tech. Still only 51%. Deaths. Alright, well, that's the only place we can go. Do we want to try different team? Instead of Mualani, we can use a stronger character like... What about her? 내 칼날은 그림자를 겨누지. 여기도 마물, 저기도 마물, 온통 마물뿐이야. 빨리 해치우고 생존자가 있는지 확인해보자. 흑 그림자 사냥. 하늘은 만물을 움직인다. 난공불락. Right, where's the remaining enemy? There. 울려라. 골짜기야. 말이 안 통하면 해버려. 준비. Definitely not a traditional overload team, but still pretty good, right? 구슬경청. 장전. Relying on the sheer power of Clorind. Right, where are the survivors? Oh, we're supposed to go in there to find them? 다가오지 마. 너희는 수가 엄청났어. 여기 있던 사람. Of course, they're all dead. Okay, now we see some more humans dead. 나가든 여기에 예전 같았으면 나 혼자서 전부 저지. 그래, 우리한테. 그렇지만 여긴 벌써 마물들한테 점령된 거 아니었나? 어떻게 하지? 그럼 물론이지. 우리한테 왜 그래?
만약 다른 사람이 지켜주기만 바라지 않고 지금도 아직 늦지 Now's not the time to be talking about that shit. Let's just... 그래. You 경기 gotta focus on protecting what you can, saving what you can. This is war. You gotta make these decisions quickly. No time to dilly-dally. Okay, we gotta face these Rift Hands. I guess since I don't have to use the hot air balloon anymore, this has improved quite a bit. I'll give him that. 산은 울리고 불은 새겨 그렇네, 끌었어. 그림자 속에서 악을 꿰뚫으리. 이게 하늘의 이치다. 사부의 창수를 And 감상하라고. I do often say that I really do like the combat events, so this is basically an extended combat event. Not badly done. 없어. But these 경기장에서 stories 있어. aren't like great. I don't care for the cutscenes particularly. Okay, no one else is left alive then? So what are the consequences of failure anyway? I imagine they're not gonna make me do this all over again, right? I'd hate that. Let's try... no, Jean doesn't get buffed by Mualani. We can just go with Arlecchino. She's always a good option. 내가 처리할 테니. Yeah. No reactions, but just sheer pyro power. 울려라 골짜기야. 누룽지야. Oh, I should have done this first. 하늘의 이치가 진군한다. 구수병추. 말이 안 통하면 패버려. Okay, easy. 두 번이나 너에게 저번엔 너 하지만 지금 그래. 그럼 난 You really need to 철수 watch 준비를 them nod 시작해. for 3 전투의 seconds there. 선택지는 이 메아리 아이의 그럼 나 충분히 이해돼. 나타가 사라진다. 원하는 건 그래. 나타를 위하여. 나타를 위. Okay. 보다시피 우리는 저런 I 메아리 don't care. 아이라서 수비의 힘을 좋아. 안심해. 우린 이걸 밤 순찰자 전쟁으로 여기고 시면을 So 전부 they have 몰아낼 some neat 거니까. ideas here. They just executed really poorly by sticking us into this essentially event style thing where you can't exit for... I think this has gone on for at least half an hour at this point. And there's just no sense of stakes. 저긴 샘물 Right, 몰입하는 right? 것 It 같아. just doesn't feel like what I do matters here. I'm just going through the motions because I know the story's, written and it's set to do whatever. They might have been able to build up the stakes by telling me, hey, if you successfully do stuff in a certain time period or properly prioritize the right areas, then you can get more points or whatever, and you get a better outcome. But like, given the type of game this is, I know that basically no choice that I make in the story is really gonna have any consequences that matter. So I'm just trying to kill shit as fast as possible. Okay, so how do we destroy that? 여기 오래 머물 순 없어. 서둘러 생존자가 있는지 찾아보자. So I'm just supposed to look at for 뜨끈뜨끈하지. 가자. survivors. Okay. Is she still alive? 전부가 하나밖에 안 남아 있어. 어쨌든 일단은 탑 생존자를 못 찾더라도 Right, 75%. Things are going poorly though, it seems. And right, all those markers that I can't go to also just don't mean anything because I can't go to them. But we're able to go to them and check them out. They might mean something, but also I wouldn't want to do that because it's just a waste of time. And
How are the events in Honkai or Zenless Zone Zero? I wonder if they're actually good. I feel like Genshin hasn't had any new good events or gimmicks for the story quests in a while. Hell, I wouldn't even mind another on-rail shooter segment like it when we were attacking Storm Terror in the very first chapter of the game all those years ago. Also, I mean, give us back Tower Defense, the OG version, not the shitty third one and the mediocre second one. And of course, give us Wind Trace. But yeah, I think I was actually kind of hoping that this particular Archon quest would get me invested in the story again. I had a little hope, not a lot, but that hope's at this point mostly dashed. The way they made this particular battle sequence is, like I said, neat ideas, poor execution. And the story stakes themselves don't really seem to matter a whole lot, to be honest. They did a poor job making me really care about Natlan and his characters. I care a lot about Mavuika, I will say that. I think if we had just spent a lot more time with her, less time just around Natlan and shit, even characters I like Xilonen and Mualani, they could have done a better job with those. I think they're interesting enough and maybe teaching us a little more about their whole backstories, their hopes and dreams, because the possibility of their hopes and dreams, their home being destroyed, that could make us care about this battle. But as it is, I actually don't know that much about Xilonen or Mualani. I know a little bit more about Mualani because of the introduction we had to her home. But Xilonen, it's been like mostly how she relates to Mavuika and the overall Natlan governance structure or something, I guess. That as a result, again, I don't care that much. That said, again, Mavuika is probably by far the most likable and relatable and, I mean, frankly, interesting of the Archons. Like, don't get me wrong, I love all the Archons. Nahida and Furina are both fantastic characters. But I do think Mavuika is the one I'd probably enjoy hanging out with the most. And that's even before you take in the zipper to account. But man, how long have I been on this hot air balloon now? 2 minutes? At least 1 minute, I'm sure. Of just doing nothing. Who came up with this shit? If they had some sort of minigame while you were on this where, let's say you were being attacked by abyss mages, because they can fly, right? They can float. And you had to defend it. That'd be cool. Make the hot air balloons like twice as big in terms of the surface area and have a little bit of room to fight. Or, hell, don't make it twice as big. Make us fight in a really tight space. That could have been interesting. But as it is, I don't know why we have this. Alright, pretty easy. 어서 가자. 일단 이곳을 벗어나는 게 좋겠어. 역시 대체 이건 뭐길래 아무리 때려도 꼼짝을 않는 거야. 평범한 심형 경계문이었다면 신의 눈을 가진 사람이 해결할 수 있었을 텐데 이런 건 다들 처음 봐. 마치 하늘에 있는 저 커다란 놈의 일부 같아.
이건 심형 경계문을 생성하는 능력이 있는 듯해. 괜한 싸움을 이어가기보단 후퇴하자. 경기장이 유일한 희망이야. 불의 신님이 그곳을 What's the little kid 무리랑 doing 약간의 there? 간식이야. Shouldn't she 너희 be 둘 away 아직도 안 좋고 hiding? 우린 전력에 여유가 있는 편이야. 마침 그러고 보니 계속 싸웠네. 너도 많이 지쳤지? 뭐? Yeah, I'm not tired. I can do this. 그럼 네 I can go all day. And all night. Okay. Evac team rendezvous. Alright, more folks to fight. Yeah, why did they stick that hot air balloon segment there? I thought we were done with that. Now we go back to teleporting, thank god. 이럴 수가. 마블이 안까지 들어갔어. Oh, hello. Xilonen and Kachina? Nice. Double geo action. 너희구나. 상황이 안 좋아. 하늘에서 처치 불가인 게 떨어졌어. 파칼 아저씨가 곧바로 모두의 너희가 있어서 다행이야. 우리 돌 카치나, 난 여행자랑 같이 마무리랑 심형 경계문을 처리할게. 넌 부모님이 걱정하실 테니. 알겠어. 그쪽도 카치나 조심해서 가. Alright, let's do this. Just you and me, Xilonen. Okay, I have to use the trial Xilonen? Is she at least multiple constellations? My Xilonen has better defense than this. And mine has better artifacts. At least she's got her weapon. Okay. Fine. Wait, I can't just... Why not? Where did that Paul come from? 난공이다. 하늘의 이치가 진군한다. 뜨끈뜨끈하지? 꿰뚫어주지. Wait, why is that not hitting him? Oh, you gotta do the pyro through the shield first, huh? Damn, they give you a lot of heals. 그래. There. 누룽지야. 울려라, 골짜기야. 말이 안 통하면 해버려. 아녀 반사. Alright, 하늘의 이치다. time to get it done. 난공이다. 펼쳐져라. 이곳에서 떠올라라. 꿰뚫어주지. Alright, is there more? Yeah. Oh, hello. I didn't even realize this guy was there the whole time. He was just cowering in fear, I guess. Away from the action. Yeah, where are they? Down there? Oh. Right, let's take out the healer first. 뜨끈뜨끈하지? 구수긴축. 하늘은 만물을 움직인다. Okay, great. We can use our Xilonen again. Her to fall back. 끌었네. 끌었어. I also think
instead of doing this 다 모였네. where we're battling 부서 all 고생 over 많았어. Natland, it could have been cool if there was one 나도 particular 이 정도 대규모 area 습격은 that 처음 was 겪어봐서 the line 하늘이 검게 물드는 between 게 our 이야기에나 나오는 folks and the 과장된 bad 요소라고 guys. 생각했어. And so it was just a 마비카는 이런 constant 광경을 back 본 and 적이 forth. We'd 있으니까 see the line 심연의 move front 침입이 and back 어떤 based on our performance. 그런데도 여전히 Because 우리는 yeah, here 고향까지 as it is, we're 포기하고 just kind of 삶의 going 마지막 한 줄기 from 빛을 쫓고 있어. one battle to another. 어쩌면 It feels kind of 내일의 태양은 disparate 꿈속에만 있을지도 모르지만 instead of feeling like 그래도 what I'm 희망이 doing 있는 is having an 난 impact in 포기하고 this 싶지 battle. 않아. 가자. 떠나니. Maybe with the team that evacuated first. Oh, but some folks there. Also, there's so few people. I guess it's for the phone users. They can't render that many characters on screen at once. 뿐만 아니라 그중 가장 큰 영향을 받은 곳은 꽃기태인데 이미 난장판이래. 뭐? 거긴 차스카네 부족이 기니치 오빠는 Oh yeah, we haven't seen Chasca in a while. 경기장으로 I'd love to see her again. 지원할 사람을 모아보겠대. 다들 제 한몸 건사하기도 힘드니 그럴 여유는 없을 거야. 이대로 가다간 경기장까지 위험해질 수 있어. 모두가 경기장에 모이면 심연 마물도 그곳으로 모여들 테고 다행히 나도 근본적인 문제는 심연의 본체가 실체를 드러낸 지금도 우리에게는 맞설 힘이 없다는 거야. 나타 사람의 용기가 절망에 무릎 꿇을 거라곤 생각하지 않아. 하지만 생명은 때론 의지보다 약한 법이지. Indeed, as they say, the spirit is willing, but the flesh is spongy and weak, 너 혹시 or spongy and bruised. 그럴 줄 알았어. 날아다닐 기운도 없지만 메아리아 있는 너희한테 맡기고 잠깐만. 너무 무리하나? 이럴 때 무리 안 하면 Now's not the time, Kachina. We know what we're doing. We've been in more battles than you've had meals, probably. 잠깐만. 저기 있는 거 차스카랑 추이추 아니야? Ooh. 빨리. Oh, come on. Ow. Why can't Chasca come help us? Damn, they must not have her 불을 새겨지네. combat right finalized, even though we do have the leaks that show that 난공 they have something. Man, she should at least be sniping at the enemy from afar while we do this. 구수병축 기각한다. There she is. Good to see you, Chasca. Looking good, girl. Oh no, it's your little sister. Is she okay? She's gonna live, right? She's a doctor. We need her alive. 왜 이래? 온몸에 심연의 힘이 가득해. Can I help her? Can I suck the abyssal energy out of her? I guess I can. 제발, 제발. Okay, she seems okay. 추이추, 추이추. She seems to be breathing. Yeah, she's... Although 있잖아. her eyes look pretty 나 dead. 예전엔 엄마 아빠가 골칫덩이를 입양했다고 생각했어. 내가 더 어린데 부모님을 도와야 했으니까 언니가 하루빨리 심연의 힘에서 벗어나게 해줘야 했으니까 내가 너무 자만했나 봐. Why are you talking about this now? 됐으니까 지금은 말을 아껴. 조금만 더 가면 경기장이야. 내가 업어줄게. They did a good job with the facial expressions at least. It's pretty subtle, but she does look sad. 언니, 언니가 사고 그땐 Yeah, now's not the time. This is war. War is not the time to just be sitting and exchange our emotions. It's a time for action. Let's do it. Come on. We gotta get you. Oh no, is she dying? 아니, 전혀 아니야. 그럴 리가 없잖아. Just pick her up and get her to somewhere safe. 미안해. 사실은 나도 정말 잘 지내고 싶었어. 조금만 더 시간을 줘.
꼭 괜찮은 방법을 찾아낼게. 미안해. 그러니까 그런 말 하지 마. 사과하지. Voice acting though. 언니는 이젠 알겠어. 앞을 향해 뛰어가. 빠를수록 높을수록 좋아. 가장 강인한 긴룡처럼 가장 용맹한. Wow, so are they actually killing her off? I'm surprised. Chuychu seemed like she'd be. They were setting her up as a 그게 major character, 언니의 or not a major one, but a kind of a recurring supporting character. 모습이야. But I guess, is she dying right here? Didn't see that one coming. If so, also, man, this looks awful. What's with those textures? Okay, yeah. So that's how they're doing it. Alright, okay, I'll give them credit. They actually killed off somebody that matters instead of just having a whole bunch of side characters. Well, she is technically a side character, but she was, again, one of the most major such ones. So are we gonna see a side of Chasca now that we haven't? Because she seemed like a pretty chill lady for the most part. Now she's filled with rage. Alright, let's channel that rage into destroying the abyss then. Let's do it, Chasca. You and me, side to side, shoulder to shoulder. We'll take on the abyss together. I'll be with you. As long as it involves killing shit. You know how good I am at that, and I believe that you're quite good at that too. I'll go forward, you stay back. You use your bow. 방금 심연의 힘 같은 게 튀어나왔다가 순식간에 사라졌어. 설 주기적으로 감정을 발산하지 않으면 제어를 잃기 쉽다고 추이추가 그랬는데 조금만 더 빨리요, 조금만 더 빨리. Yeah, no time to linger on that right now. We gotta go fight. Oh, what's happening to her? Yeah. 삶은 불공평하다. 그녀는 Menelek. 어려서부터 숱한 불행을 겪었고 모든 걸음에 고통이 따랐다. 어쩌면 고통과 타협하는 게. 그러나 그녀는 계속해서 길을 걷고 끊임없이 의문을 품었다. 그것은 가장 빛나는 태양일 수도 칠흑 같은 어둠일 수도 있지만 이를 나 Somebody from 500 일생의 years ago? 고난을 묘비명으로 새겨 내게 그러한 고통이 있었음을 그리고 끝내 추이추를 안전한 곳으로 데려다 주자. Wait, isn't she dead? What's the point? I mean, we can bury her, but maybe she's not dead? If she's not dead, then why are you so sad? Like, right? If she's just hurt, we can still save her. Can we call up Barbara? She's really good at that. Or Chi-Chi. They can both revive folks. Although my Chi-Chi's not C6 yet. Barbara is. She can revive folks. Just once every 15 minutes. 4 every hour. It's not bad. But that'll be cool when we can pull Chasca. Her personality could be very different from. Oh come on, really? So it seems like she's not dead. Okay, I take that back. I'm disappointed. Yeah, I thought they were actually doing something gutsy, killing Chuychu. But the way they're talking about her again, it almost feels like she's dead. What is it? Is she dead or alive? 이런 고통을 겪고 있는 건 저뿐만이 아니니까요. So is that her body? Okay, maybe she is dead. All right, I might have been mistaken on that then. 추이추의 기대와 희생을 저버리지 않기 위해서라도 Okay. 서둘러야 해요, 브레시님. So she meant take care of her body, not take care of her, like heal her? Alright, fine. 끝내러 가자. That's good. Let's enter the stadium. Okay, so is this the big finale?
This way? No. Which way? Where's Catherine? 가자. Okay, proper cutscene again? Please? 다들 No. 준비됐나? 우리는 잔혹한 전쟁 가운데 서 있다. 부디 필승의 의지를 내게 전해다오. 더는 누구도 희생되지 Alright, 않도록. Captain Planet time. By our powers combined. 피가 다하기 Mavuika. 전에 부싯돌로 칼날을 갈고 So this 작은 is 돌고를 남겨라. this is what? Water, right? So it's earth, wind, fire, water, and heart? 그리하면 불꽃은 나타의 모든 시선과 연결되고 영원한 칠흑도 우리를 갈라놓을 수 없으리라. Whoa, huge. 지능 묻은 수석, 메아리 치는 I guess this is 산나무. earth. 뭉치고 흩어지며 불탄 후 다시 How do they know 살아나는 these lines? We didn't rehearse this 새로 피어날 beforehand. Is 불꽃을 this 위해 some well-known 새벽의 한 켠을 밝혀라. poem? 용사가 화산에 올라 태양을 취하니 Yen-san. When are we gonna be able to get her? 하염은 Probably a 왕관이 4-star, right? 빛은 은하수처럼 찬란히 흐르며 나의 첫걸음을 인도하네. 전지자가 자신의 죽음을 예견하여 잔치를 여니 Electro? 고기와 술잔을 들고 온 힘을 다한 영웅을 위해 마지막 노래를 부르자. 그의 소원이 이루어졌음을 축하하자. 불씨였던 어제도 타오르는 오늘도 다시 돌아갈 수 Kinich 없는 is Dendro, right? So, 행한 모든 I don't know 것은 if you'd consider 불이 Dendro to be the 반드시 heart. 심판하리라. So I guess you get all the different elements 일생의 here. This 고난을 Animo, 모금형으로 새겨. Animo, Dendro, Geo, 내게 그러한 고통이 Pyro, 있었어. obviously. 그리고 끝내 Is Citlali here? She's Cryo, I think. 시공을 초월한 영웅들이여, 마침내 기회가 Or 왔노라. maybe I'm the one. There's Hydra. Alright, nice. Proper cutscene. Yeah, Mualani's stand is the only one that's like gigantic. 힘의 진리를 깨달으며 헌신의 운명을 받아들이고 초월의 불꽃을 맞이하리라. 나타를 위하여! By our powers combined, it's Mavuika. Pyro Archon. And so she shoots up into the air. Is that somehow going to be able to destroy that portal? Nice, she went Super Saiyan. Well, I mean, she might have gone all the way to Super Saiyan 3 in one shot here with that hair. 밤사냥꾼 전쟁을 선포한다. 전쟁이 끝날 때까지 환원 씨가 모든 Okay, 생명을 how about you don't 보호할 spend this time posing, but rather go fight? So I was there just to watch, I wasn't part of it, huh? Even though I thought the point was I have an ancient name now, and so I could help and join. 이렇게 강력한 힘이었다니 깜짝 놀랐어. 그러니까 이젠 전사들이 이곳의 성화를 통해 부활할 수 있다는 거네. Okay, 그래, can resurrect. 더 이상 희생자는 없을 거야. What? Yeah. 그럼 이제 적을 쓸어버리러 갈 차례인가? 잃어버린 땅도 Too bad about 전부 되찾아와야지. Chuychu. It was just a 나타의 little 헌신을 late. 모든 이들을 기리기 위해 가자, 다들. 우리도 같이 가. Yeah, I'll be fine. 페이몬, I can handle 여행자. myself. 전에는 와줘서 고마웠어. 아니었으면 추이추의 마지막 말을 듣지 못했을 거야. 내가 정말 밖에서 폭주해버렸으면 지금 같은 반격의 Okay, so 기회가 Chat's 없었을 gonna be totally in love with us once 난 we pull 오히려 her, huh? 네가 걱정되는 Very 걸 grateful. 좀 괜찮아졌어? 괜찮아지긴 I mean, it 뭐야. hasn't been long. 그래도 지금 Yeah, exactly. We gotta go fight. 의지를 이행해야지. 내가 겪는 모순과 고난은 전부 시련일 뿐
그 시련은 결국 내 힘이 되어줄 거야. 그럼 난 추이추가 가장 자랑스러워하는 모습이 될 수 있겠지. She's a good voice. Like the Korean voice acting is really good. 하는 걸 보여주자고. All right, more 지금 fighting. 아무리 수가 많지만 이쪽도 전력은 충분해. 밤의 신의 나라의 힘으로 정보를 전해서 인력을 즉시 조정할 수도 있고. 그러니까 서두를 거 없이 침착하게 싸워. 나타를 위하여. So how are we supposed to destroy that big thing? 마비카가 공중에서 지원하는 Oh, 거야. I guess we're supposed to destroy 안될 정도로 all 강하네. these things. 끌었네, 끌었어. 이게 하늘의 이치다. 아니야 발사. Okay, and another one here. Wow, alright, the thing goes down pretty quickly. 난공불락. 내 힘을 사용하면 심연 종양석을 파괴할 수 있어. Okay, so how do I use her power? Or, okay, I guess that works. I just hit it myself and somehow in lore it's that Mavuika destroyed it? Sure, works. Oh shit. Arlecchino can't heal off of those. Everyone else can, I guess, but Arlecchino can't. Oh. Okay, fine, I'll just use that. I thought I could write that with Xilonen, maybe. 불똥이 떨어지는 거 봤어? It's possible that it only works with 미안 마나니, Mualani. 위치를 조정할게. 아니에요, 브레시님. 하나도 안 뜨거웠는걸요. 엄청 멋지고요. 그래도 시력이 안 좋아. 그건 그렇겠네요. Okay, we're going up there, I guess? 세면이야. 이 쿨라주님 앞에 무릎 No, I guess we're not. 아주 목소리까지 Maybe it's a roller coaster. 불경하구나 내 놈들. Yeah, this is like an hour long at this point. Really, really poor execution here with this sequence. Alright. Should be pretty easy to take care of that. 가자. 추이추의 원수를 갚는 거야. 산은 울리고 불은 새겨져. 하늘의 이치가 진군한다. 구수경추. 마물의 수가 많이 줄었어. 지금 이 승기를 밀어붙일 때야. Alright, 너의 신님의 pretty 힘을 easy. 마음껏 빌려 쓰자. Okay. Let's fix that area. There's more, right? 이쪽이야 카치나. Okay. 위로 보내줄게. 그 편이 더 빨라. 흐르는 영혼길만큼 짜릿해. Yeah, this shit seems pretty fun. I have a fear of heights and I never ride roller coasters, but if it was this guaranteed safe and magic and I had a glider, yeah, 사람들을 this 다 would be a 구한 것 blast. 같으니 할머니 먼저 가 있어. 난 잠깐 할 게 있어서. 다음 작전에 지장을 주진 않을게. 얼른. Oh, I think I 지금 can 야채는 꿀벌레 go 신경 faster 쓸게요. by using the attack button. That'll save some time, I think. Ooh, did Mavuika already take care of those for us?
I'll take it. Much rather have a cutscene like that than another battle sequence. 대장, 돌아오셨군요. 성화는 정말 따뜻하군. 마물을 몇십 마리는 더 잡을 수 있겠어. 잘 들어. 이 전투에 더 이상의 희생자는 나오지 않는다. 전원 돌격! Alright. Okay, I don't know what this percentage is supposed to be, but 메아리아 이쪽 마물은 전부 소탕했어. somehow the amount of deaths went down. How does that happen? 쪽도 한 방에 해결 완. 연기 The last time we saw the number, I'm pretty sure it was before we activated revival. 이미 가는 중이야. 그럴 필요 없어. 벌써? 함신 해줄 대상이 필요했거든. 내가 지금까지 얼마나 참았는지 알아? Yeah, I would really love to watch you actually fight Chasca. We haven't seen much of that at all, actually. 방금 바로 슬슬 다 끝난 것 같네. 숫자로 밀어붙일 줄밖에 모르는 And all of a sudden now they're doing this whole visual novel thing. 경기장 환원 시각 관건이라는 걸 깨닫고 그렇게 될 순 없지. 친구들 치면종 해석이 새로 떨어져서 참 문을 지킬 사람도 필요한데. 좋았어. 이번이 진짜 마지막 차. Okay, this is the last one, please? Right? Also, I kind of like having Arlecchino here as Fatui. Yeah, technically the Fatui are on our side right now. Jeez, yeah. 선수를 감상하라고. 그렇네. Yeah, this is absolutely like a fucking Sentai thing, where the group of heroes, each with their own special, unique abilities, would team up. I'm just waiting for when the mecha comes up. When are we gonna get into each one of us into a separate mecha that all combine into one? 든든하지. 이곳으로 떨어져라. 기각한다. 난공불락. 끌어라. 산의 피. 누룽지야. 불을 뿜어라. 말이 안 통하. Okay. You there? Wow. Alright, this one has a lot of waves of enemies. Which, hey, if it's the last one, that's fine. That's what you want. But I will say it's rather easy. You know, it might be because I have teams that are designed for 9-starring floor 12 of the Abyss. But even so, I'm barely having to do anything defensively. Again, to be fair, I'm using Zhongli. I would have hoped that they'd offer a bit more of a challenge. Okay, big climactic cutscene, please. Ooh, yes, Mavuika. Nice. Okay, Kamehameha. Shattering the sky? Or shattering the portal in the sky? Are we creating a portal in the sky? What is that? It looks like space. Yeah, that shit was just straight up Dragon Ball. I like that part. Nice. Okay, yeah, we destroyed this abyssal portal thingy. Yeah, we did it, right? It's as good as it looks.
Aw, it's cute. Okay, but I mean, lots of people still died. I mean, we're talking like almost 9/11 levels of deaths here. I counted, what, almost 2,000 deaths? There's a lot of people who died just there. I mean, for a war, it's not that much, but still, you know, each and every one probably had somebody who knew them, who missed them. Certainly, Chasca and Chuychu. 이는 우리 모두가 함께 일궈낸 것이니 모두 자부심을 가져도 좋다. 우리는 다시 한번 거대한 재앙을 이겨내고 사랑하는 고향을 지켰노라. I mean, this day will probably become a holiday in the future, right? It's like gonna go down in history. 전쟁은 아직 끝나지 않았다. 심연은 사라진 것이 아니라 밤의 신의 나라보다 더 깊은 곳에 있는 자신의 소굴로 돌아갔을 뿐이다. 그러나 놈은 나타의 힘을 오산했고 이번 전쟁을 일으켜 큰 피해를 입었다. 앞으로 오랫동안 나타를 위협하지 못할 것이다. Alright, how about we go and crush them now? 나는 최후의 반격을 펼쳐 그 소굴로 Yeah, that sounds like a good plan. Is that gonna be the next Archon quest then? 브레시님의 말씀은 혼자 By yourself? 그래. 그곳은 심연의 힘이 아주 강력해서 평범한 Instantly 사람은 lethal. 조금만 닿아도 순식간에 죽음에 이를 수 있다. 함께 이 기세를 What about 이어가며 me? I'm 적진을 pretty 함락하고 immune 싶은 to like 마음은 안나나 everything, 내 so I could probably 승전보를 help you. 침착하게 기다려주길 바라지. 어쩐지 제일 중요한 순간에 그런 걸 따질 필요는 없다. 모두 함께 큰 승리를 거뒀으니 오늘 밤은 마음껏 축하하도록. 그렇네요. Man, it's a shame we don't have leaders who are badass fighters anymore. What if we could have Kamala Harris and Donald Trump fight to the death to determine who's our next president? 모두를 소집하겠다. I'm pretty sure Kamala Harris would win that one, even though she's smaller. 나타를 위해 희생한 전사들을 She's a lot 잊지 younger. 말도록. Not that much younger. I think she's like 60 years old. But she's still got like 2 decades on him. 비록 고대 이름은 She could 거대한 probably 집단을 handle 기록하지 him. 못하지만 그 어떤 Then 영웅도 again, Trump is a man of many surprises. 시청자를 위해 And 묵념하자. if they could bring a weapon, I guess that could also change things. But yeah, just election by combat, 또 I 모든 think, 전사들 외에 would be a pretty good way. 카피타노의 특수한 지원에도 감사를 전하겠다. 나 역시 개인을 대표해 이 땅의 승리에 경의를 표하는 바다. 그럼 다들 이 연회로 지친 몸과 마음을 It's such a small area to have a feast for the entire nation. Like, what's the population of the nation? Oh, this entire battle that engulfed the entire nation killed only like 2,000 people. So it probably only has like 50,000, 100,000 people at most. Which is pretty tiny. That's not even the size of Boston. But even then, if you wanted to have a celebration for the entire nation, or even just one city, this place would not fit it at all. 고생했다. 네가 전투에서 보여준 화력은 익히 들었다. 우수한 왕자 전하가 생각나는 모습이었다. Prince. 특히 내게 이기고 싶다고 말할 때 말이야. Indeed. 두 사람이 In war, you just gotta win, 만날 수 right? 있길 바라마. 참, 오로론 연기주인 쪽 상황은 어때? 시틀라리 할머니가 남아있으니까 괜찮을 거야. 할머니는 굉장하거든. 그치만 처리할 문제가 많을 테니 나도 부족의 젊은이로서 도우러 가봐야지. 우인단의 도움이 필요한가? 됐어. 부족의 나이 많은 어른들은 당신 부하를 못 받아들일걸. 맞아. 언제든 덮쳐올 것 같은 허약한 인상이라고. 게다가 원수의 힘을 남용하면 Although I don't know, some of the ladies, 영향을 미칠 like 거야. the 걱정됐던 거구나. mirror maidens, I think would do pretty well with the little kids. Like they've got some nice mommy milkers that I know that kids really love. 왔구나. 왜 이렇게 기운이 없어? 피곤해서 그래? 그럴지도 모르겠네. 하늘에 날아오른 후 나는 나타 전역의 광경과 승리를 위한 모두의 헌신을 봤어. 좀 더 빨랐으면 좋았을 텐데. 그럼 사람들은 그리고 추이추도 Yeah. 미안.
이럴 때 이런 얘기는 별로겠지? Fruit juice? No, how about some 이번에도 주스로 wine? 줄까? 난 큰 컵에 줘. 맞아. 내 입장에선 500년 전에 세운 계획이 거의 마무리된 셈이야. 이제 마지막 단계만 남았지. 그 마지막 단계는 바로 심연과의 결전이야. 전투는 내게 가장 익숙한 일이라 부담은 딱히 없어. 아까 한 주먹에 그 나쁜 놈을 박살낼 땐 진짜 멋졌어. 앞으로 Yeah, 계속 one 그렇게 punch 강한 woman. 거야? 아, 그건 신좌가 Let's see 내 more of 모든 that. 잠재력을 끌어내서 생긴 일시적 효과야. 그걸 계속 유지하면 내 몸이 버티질 못해. Yeah, 그리고 환원 시에 that's the sense that I got. That's like a very special attack. 소유자에게만 유효하고. Once every who knows how long. 심연도 큰 피해를 입은 만큼 당분간 주기적으로 침입하는 일은 없을 거야. 난 사람들이 지금의 평화를 즐겼으면 좋겠어. 아니, 큰 이변이 없다면 곧 영원한 평화가 될 거야. 천년을 이어온 심연과의 전쟁도 I don't think that's how it works, unfortunately. Even once we defeat the Abyss, there'll probably be somebody else coming by. Who knows? What if Fontaine decides to invade? 다양한 강적들과 Or 싸웠다. Sumeru? 아까의 We might be at 전쟁에서도 war. 지칠 줄 모르며 I'll bet 갑질을 Raiden 했고. against Mavuika would be 넌 여행자 fun to 입장에 watch. 불과한데 어떻게 목숨까지 걸어가며 열정을 쏟을 수 있는 거야? 부끄럽지 않은 여행이라 좋은 말이네. 삶의 길에 후회를 남기지 말아야겠지. 어쨌든 내가 말하고 싶은 건 너에게는 뛰어난 재능과 정의로운 마음이 있다는 거야. 너와 함께 마지막까지 걸어가 이 재난을 극복하고 싶어. 물론 네 선의와 따뜻한 마음을 이용하려는 건 아니야. 결전은 매우 위험할 거고 너에게는 앞으로의 여정이 더 중요할 수도 있으니까. 많이 피곤할 텐데 오늘은 이만 푹 쉬고 괜찮으면 내일 회의소로 다시 찾아와줘. Okay, there's probably one final cutscene. Hopefully only one final cutscene on the next day when we talk to her. You'll named fate. So I'm really curious about Ian-san. 키니치 이 자식! 명들이 뭐 이렇게 즐겨? 이것까지 버텨내다니! 지금은 So what happens to 변론을 받아줄 Ajaw 생각 if 없으니까 구경꾼 Kinich 같은 dies? 태도로 평가질 하지 마. 아니면 주먹을 부르게 될걸? I'd love to see her 맞아, punch 아주. him in the 넌 face. 대체 왜 That'd be 나아지질 kind of 않는 funny. 거 한 번쯤 이겼다고 득이양양하기는? 이 위대하고 신성한 구훌 아주님의 용맹함이 아니었다면 너흰 먼지조차 안 남았을 거다! 보상으로 포도 한 송이는 줄게. 날 앵무새 취급하지 마! 전달꾼은 사상자가 가장 많이 나온 부대야. 그래서 그래도 다행히 겸직 형태로 합류해. 비옥한 터전은 심연이 출몰한 곳에서 가장 멀어서 마물도 가장 적었어. 내가 알기로는 영향이 크지 않아. 차스카가 조금만 더 늦었으면 어떻게 됐을지 모르지만 말이야. 다행이다. 무사하면 됐어. 그나저나 이 포도 맛이 괜찮은데? 야 시종, 한 송이 더 가져와. Those are really, really 그래, big 앵무새야. grapes. Yeah, huh. They're the size of like golf balls. So where's Chasca 정말 though? 훌륭했어, 카치나. 자신감이 많이 붙었던데. 역시 승리를 경험하면 많은 게 달라지나 봐. 아니야. 그냥 뭐라도 해야 할 것 같아서. 부모님도 엄청 칭찬하시더라. 번듯하게 잘 컸다고 말이야. 샘물머리 쪽 야영지 상황은 어때? 사상자가 있긴 하지만 다들 적극적으로 재건 작업에 착수하려고 해. 메아리 아이도 마찬가지야. 그래도 역시 슬퍼. 환원 씨의 보호를 받지 못한 사람이 있다는 게. 집에 돌아가면 그 사람들을 위한 촛불을 만들어. Oh yeah, we're gonna have to 나도 bury some 우리 folks. 같이 하자. Yeah, there will be memorials. This will be a day of both 이 celebration and 나타의 전에 없던 평화로운 미래를 commiseration, 열어줬으면 right? 좋겠네. That's how it is. Okay, so wait. We keep 촛불을 chatting 만들 with them. 거면 내 재료를 써. 창고에 많을 거야. 근데 언니네 창고는 조심히 들어가야 하는데. 참, 그렇지. 그냥 내가 갈게. Wait, does Xilonen keep her area kind of a mess? 촛불을 만들 거면 Okay. 참. Mualani has no lines. And so only she knows how to navigate that. 다들 축하하고 있는데 아주만 계속 듣기 싫은 말을 늘어놓네.
왜 저러는 거야? 앵무새는 원래 자기가 아는 말만 반복하잖아. 앵무새 아니라고! 위대하고 신성한 용 구호의 아두란 말이다! Yeah, what is that guy's story, right? It's like Paimon, there's no explanation for what kind of being he is. It's Nusta, not Chasca. 전쟁의 광경이 여전히 머릿속에서 지워지질 않아. 아무래도 한 잔 더 할까봐. And yeah, her outfit is so good. That black and red theme with the Pyro Archon. It's too good. They really, I think with the Natlan female characters, Mihoyo's definitely just knocked it out of the park. They're just all fantastic. So what are the optional objectives here? Oh, there's Citlali. So she didn't do any fighting really, at least not that we saw. What's that? Oh, that part? 죽음의 집정관의 힘을 사용한 이상 나타는 죽음의 대가를 지불해야 해. Yeah, so I assume the next Archon quest is gonna be focused around how do we save Mavuika while still defeating the Abyss. 돌릴 수 있지 않을까 생각했지만 이번 전쟁으로 나타 최대의 위협이 거의 사라졌는데도 죽음은 전혀 흔들리지 않고 Indeed, 있어. death comes 마비카를 for us all. 구하고 싶지만 나 혼자서는 역부족이야. 네 도움이 필요해. 그렇게 말해줘서 안심이야. 흔쾌히 나서줘서 고마워. 넌 특수한 존재야. 이런 규칙에 대항할 가능성이 가장 높은 사람이지. 참, 이 일은 Yeah, maybe I can punch out death. 신자의 힘을 사용한 대가는 마비카도 이미 알 거야. Just too 근데 누군가 다른 powerful, 일을 꾸미고 있다는 even 걸 for death. 눈치채면 우리 계획에 차질이 생길 수도 있어. 알겠어. Okay, so we're gonna go behind Mavuika's back to 그럼 save her 마지막 life. 급한 Oh 일도 wow. 해치웠으니 경기장에 온 김에 모처럼 한 잔 마셔야겠다. Yeah, careful, don't overdo it. 걱정 마. 진짜 딱 한 잔만 할 거야. Yeah, but is it gonna be like a barrel of drink? Or is it gonna be more like a glass? 그쯤 해라 꼬맹아. 자꾸 떼쓰면 아저씨 진짜로 프레신이 되겠다는 너를 하루에 Oh, 100명은 보는데. he speaks with an accent. I don't know what kind of accent it is. Maybe like a country accent? 똑같은 말 계속해도 소용없어. 앞으로의 일을 누가 알겠어. 네가 내 생각을 바꿀 만큼 천부적인 재능이 있다면 몰라도. 난 여기서 아저씨 집 주방에 있는 옥수수알을 맞출 수 있어. 몇십 미터는 떨어져 있는데 무슨 농담을? 뭐야? 진짜 쏘려고? Wait, does she have a gun? A bow? Is that her father? 나무살이 꼬마 아가씨. 나중에 정말 불의 신이 Or 될지도 no, 모르겠어. not her father, but maybe a friend of the family or an older friend. Damn, that's beautiful. Okay, so she's heading path. Okay. Can't jump, can't dash. I can fall. No attacks. I can't fall from off there. I can fall here, but I can't jump back up, so I have no choice but to just fall again. Interesting. They didn't put invisible barriers around the platform, but they did put them around this. Okay, what was the point of giving me control there? 게다가 그 유명한 말리포라고. 지금이라도 Fire. 부탁하면 불이 돌아온 밤의 순례에 참가할 때 한 팀이 되어줄 수도 있고. Is that a friend of hers? An older brother? 야, 진 건 진 거지. 그냥 인정 좀 해라. 자꾸 그러면
나중에 네가 고대 이름을 얻어도 축하 안 해준다. 나도 고대 이름을 얻을 거야. Yeah, so 너보다 this must have been 훨씬 back 대단한 거. 500 years ago when she 그래 was a 그래. human, 근데 or 우리 before she 나무사리에서 became a god. 알리포보다 대단한 고대 이름이 어딨냐? 아니면 뭐 키온고지라도 얻게? Yeah, this is I've mentioned this before. This is the kind of thing that was in Code Vein. You walk around essentially what flashback palace, memory palace. 정말 즐거웠어. And you see these 드디어 레슬링으로 flashbacks. 널 한 번 이겼네. And I'll say it again. 며칠 후면 Flashbacks 정식으로 should be 부레신이 used 되는 거지? judiciously 그럼 다음부터 for 이렇게 character 레슬링을 building. 하려면 부레시님 시간 나실 때 레슬링 한 판 예약할 수 있을까요? I mean, I'd love to wrestle with Mavuika, that's for sure. 부레신이 되면 성화에 담긴 지식을 물려받고 성격도 약간 변한다는데. 솔직히 좀 걱정돼. 앞으로 평생 나한테 레슬링 못 이길까 봐? 무슨 말 같지도 않은 소리. 괜한 걱정이었네. 신이면 신이지. 설마 날 잊기야 하겠어? 자, 다시 덤벼. Yeah, so we're seeing figures from as she was growing up, I guess. I don't know how old she's supposed to be in these, other than in the beginning, it's pretty clear, especially with the boy being an older figure, that she was a young girl in those. But with wrestling, she could have been an adult for all I know. 우리는 홀로 싸우지 않는다. Okay. Yay, who doesn't love forced walking segments in these types of games? That is a long ways to go. Oh boy. And look at her move her hips there. Very nice. 날이 밝았어. 드디어 날이 밝았다고. Her hair is permanently tilted backwards a little. I was wondering if it would go down and go down straight, but even when she's not moving forwards, kind of wish it actually went down perfectly straight when she was standing still. Obviously more realistic. As it is, it's pretty clear that the hair animations are canned animations. It's just repeating same things over and over again. There's no physics. Obviously doing hair physics real time in a game like this would be very, very costly. So they're not going to do that, especially on the phone. But they could have made it look more realistic. Spelunk? Wait, have we seen that name before? 진정한 재앙에 맞서게 하기엔 파괴된 세계의 결과를 나타 사람이 홀로 짊어지게 하려면 더 성의를 보여. 넌 내가 본 중에 가장 욕심 많고 교섭에 능한 인간이야. 내 힘까지 탐내다니. Ruler of Death. 내가 대표하는 것은 죽음. So that's 죽음에게서 Renova, the 힘을 Ruler 얻으면 of Death. 그 대가를 감당할 수 있겠어? 난 힘이 필요해. 그리고 이 힘을 짊어질 수 있는 영웅이라면 죽음도 두려워할 리 없지. 무릇 생명이라면 죽음을 두려워하게 되어 있어. 이 힘을 짊어진 자가 조금이라도 위축되면 무수한 일반인의 죽음이 그 대가를 It's not about whether or not you fear it, it's whether or not you're brave enough to overcome the fear. Right? There's a good line from Game of Thrones where one of the characters, I think it's one of the Stark sons, says, my father, or once asked my father, how is it that a man can be brave if he is afraid? He said, it's only when a man is afraid that he can be brave. Right? Bravery is not about not having fear, it's about overcoming the fear. 난 교활한 스발랑케에게 힘을 도둑맞았을 뿐 나와는 아무 상관없는 Citlali, that's how you pronounce it, at least in Korean. 좋아, 네 협조에 감사하지.
Okay, that seems to be it for the Mavuika segment. Is there more? Ooh, proper cuts? No. 들어와. Oh, she was just having a 너 일에 초대한 flashback, 건 like 심연을 thinking about it 삼매라는 일에 herself. 대해 상의하고 싶어서야. 참, 고대 이름엔 좀 진전이 있어? 밤의 신이 도움의 손길을 내밀 줄이야. 이건 나에게 주는 도움이기도 하니 정말 고맙네. 어? 근데 있잖아. 이 고대 이름은 저번 전쟁에서 쓰려고 필요했던 거 아니야? 맞아. Yeah, I should have no problem helping out. I'm an exception to all of these rules in Tevat. Tevat might have their own law as its own laws, but I'm immune to them. No one can enforce it. I do my own thing. I'm basically a god. Actually. Yeah, that's pretty much well established at this point. 진정한 평화를 얻지 못했지. Thousands of years. 내 손으로 그 숙명을 깨부수고 싶어. 성화의 힘으로 스스로를 지킬 수 있는 나를 제외하면 그곳의 오염을 감당할 수 있는 건 너뿐이야. 고대 이름이 완성되지 않았다면 나 혼자 가도 돼. 하지만 고대 이름이 완성됐다면 네 도움을 받고 싶어. 완전히 고쳐졌다고 말하긴 어려워. 심연의 잠식 문제는 아직 해결되지 않았으니까. 다만 신자의 힘을 사용한 덕에 밤의 신의 나라에 쌓인 심연의 힘이 많이 sa라졌어. 게다가 네 고대 이름은 특별하니까 I'm a special case. This is a good visual effect. I guess given that this is the nation of fire, they wanted to make sure that the fire looked good here. 잠깐! 내 얘기는 없는 것 같은데 나는 어떻게? Yeah, you can just stay behind. How about you hang out right there? Stay there for at least like 10 minutes, maybe 15, until you're nice and well done. Oh no, that'll be so terrible, Paimon. Whatever will I do without you to speak your mind, give your little quips of repeating the exact same shit that we've been through? 나 없어도 정말 괜찮아? 알겠어. 조금만 더 생각해볼래. 받아들일 수 있을진 모르... 이해해줘서 정말 고마워. 나타의 모두가 이 결전의 중요성을 아는 만큼 넌 아주 오래도록 Yes, I will. I already have established myself as a hero in all the other nations except Snezhnaya, so yeah, I am immortal. I'm immortalized. Also, I'm probably immortal. 얼마든지 물어봐. 재건 작업이 이미 시작됐어. 많은 사람이 적극적으로 참여해주고 있지. 전쟁에 남긴 피해는 금방 사그라들 거야. 반면 세상을 떠난 이들은 다시 돌아올 수 없고 슬픔에 빠져 있는 사람이 많아. 이쪽이 더 극복하기 어려운 So 문제지. in the Korean, she explicitly says that the people who are gone can never return. 모두의 Reference, 헌신을 of course, death. 결코 잊어서는 안 돼. 더 물어보고 싶은 게 있으면 얼마든 거짓된 하늘이라. False sky. Yes, I know someone who told us that. He's with us 하늘 actually. 뒤에 숨겨진 조각은 대체 뭐고 또 왜 숨겨져 있는 걸까? 알아내야 할 게 아직 많아 보여. Hopefully there's some more reveals about 다른 that 나라에선 하늘이 찢어진 현상도 이런 조각도 in 발견된 the 적이 next 없다고 Archon 해. quest. 어쩌면 천리가 숨기려 했던 Oh, 비밀이 heavenly 아닐까 principles. 싶어. 괜히 찾아와서 번거롭게 굴지 So do they, when she says heavenly principles, is that also the sustainer of the heavenly principles? Or what are the heavenly principles, right? 그럼 안심이네. 아무튼 지금은 기묘한 천문 현상 정도로 둘러대고 있으니까 사람들이 과한 반응을 보이진 않을 거야. 우린 우리 페이스대로 조금씩 조사해 나가자. 더 물어보고 싶은 게 있으면 얼마든지 물어봐. 우리가 본 건 그들의 영혼이 아니라 과거의 기억이야. Snapshot of them in 모두 time. 500년 전에 장인이 그들의 고대 이름에 특별한 개조를 진행한 Okay, 덕분이지. so it's when they were recorded 그들의 영혼은 500 years 이미 ago. 밤의 신의 나라로 돌아가 또 다른 형태로 나타에 다시 태어나고 있어. 어쩌면 몇 번이나 새로운 인생을 살았을지도 몰라. 다시 만나 서로를 알아볼 순 없어도 그들은 영원히 우리 곁에 있는 거야. 난 이게 우리는 홀로 싸우지 않는다는 말에 또 다른 Yeah, that 의미라고 seems to be 생각해. a very common 더 saying 물어보고 here. 싶은 게 있으면 얼마든지 물어봐. 비록 지금은 협력 관계지만 나타를 구하는 게
그자의 진짜 Indeed. 목적은 아닌 것 같아. I mean, he works for the Sarita. We still don't quite know what her goals are, but it does seem like her goals involve rebelling against Celestia. That's what Sarita's on about. 그래도 너무 긴장하지 마. 여러 일을 겪으며 그자의 진짜 정체도 알게 됐고, 솔직히 난 그를 꽤 존경하고 있어. Well, as far as I can tell, still, 생각이 들지 않아. Il Capitano and the other Fatui are honest. They won't just lie to 싶은 게 us. 있으면 얼마든지 물어봐. They say they're gonna help us. They've helped us so far. They've been pretty clear. Alright. So this is the last of Mavuika we're gonna be able to see for a while, huh? Most likely. Yeah, it's too bad I can't play this with Mavuika at this point. And no one who wants the primos for this update can. Because of course Mavuika's not out yet for us to pull. She looks so good. Cutscene? 이곳과 인연이 깊은 이방인이구나. 나를 홀로 찾아올 줄이야. 불의 신 마비카가 시면을 물리칠 때 사용한 힘은 죽음의 집정관의 것. 하나, 죽음의 집정관은 반드시 대등한 대가를 요구할 테지. 그게 그녀의 규칙이니까. Indeed. 어떻게 알았지? 아, 그렇군. 죽음의 Oh. 집정관이 널 So 긴 여정에 he 오르게 was 할 sent 수 here 있어. by the ruler of death? 나타에는 아직 최후의 결전이 남아 있고 나 역시 최후의 강적을 He has a 맞이해야 final 한다. foe. Who is that 갈 곳 final 없는 foe? 수많은 영혼을 위해 나타의 희망을 위해 너의 협조가 필요하다. Again, I think he's being honest. He actually wants hope for Natlan's future. Huh. That is interesting. These Fatui had multiple allegiances, it seems. It's not just to helping Tsarita. Not everything was purely in service of that. Whew, okay. So that is over. That was, again, another like 3.5 hours just to get through this part of the Archon quest. Alright. This isn't much of a memorial. Where is this, actually? Oh. I didn't even know about this building. Oh. Let's see. It's at the top. Teleport waypoints here at the top. Alright, well, I figure I can do the Abyss another day then. No need to do it today. It's getting late and I'm kind of tired. But I've said it before, I do like Mavuika a lot. Not just in design, but as a character. I think she's really fun, likable, and just down to earth for an Archon. And I am interested in learning more and more about her, actually. I'll give him credit for that. She's a good character. She's a good new character that they added. What's a new item that I got? Oh, it was this. What happens if I use this? Oh, it probably lights up more stuff as I do world quests and shit, right? And we get 500 primos. Nice. That's a good amount. Achievements. So we're looking at 19 plus 15. That's 34. So yeah, we're back over 300 pulls now. Again, good place to be. But yeah, I'll end it there for today then.
That was it was okay. I'm satisfied with getting this done finally. It had some pretty cool scenes. Certainly, it was like 80%, 90% mediocre stuff. Maybe like 50% crap, another 30-40% mediocre stuff, and 10%, 10 to 20% really awesome stuff. So that makes it better than most quests in Genshin. So, yay. Maybe I shouldn't be complaining. But now that this is done, I think this weekend I'll be able to spend some more time in Liza P, and there's actually another game that I want to try, so we might be getting to that. But that's going to be it for today. Thank you so much for coming by. Hope you have a great start to the weekend. I'll talk to you next time. Bye.